Salam. Assalamu alaikum wa Facebook. Nuyu naa leen yéen ñëpp seen tur ak seen santa. Sunday la nag maa doon relax. Ku gis ma kanam bi sax xam ne kanam yi jóg si kaw lal la. Mu soona taayi di noppale ko di relax wax naa leen Sunday moom moo tax duma dee post dara sax. Sunday dama dee jële time off ma relax no posting, no nothing on Sunday. Sunday is a time off. But li jara wax bu jotee foog ñu génna waxtaanee ko. Maa ngi am si fii nii suma collègue bi muy Pa Ous si kanam tuuti tamit dinaa am Figo mook news Figo Maane moom it mu dugga si show bi mu wéccee mu exchange ñun xalaatam ku bugg a contribute tamit dinañ try ñu def numbers if you can just comment tamit and then share your little bits and pieces here mu nekk loo xam ne lu gaaw nga may keneen tamit mu dugga we're very happy te bëgguñ mu yàgg nag if we can get a 1 hour 30 minutes show that we find because comme ni ma ko dee waxee Sundays moom duma dee bugg a nekk si media bi I like to take a time off and do things myself and out of social media mbenn mi ma nag ma bàyyi Pa Ous mu dugg si waxtaan bi nekk lu am solo mu nekk waxtaani back way route bi ni di xew Mohamed nakam yaa ngi okay mu nekk loo xam ne ndeysaan gis nañ fi bu yàggut nii pistin please suma broda mu ngi dëkk foofu noonu Talinding rek mun ngaa yónnee groupe please nga dem takkama pistin dama soxna waaw mu nekk loo xam ne du daw yaram loo xam ne ndeysaan gis nañ fi bu yàggut nii rek si biir week bi last week ay ndaw dee nañ fi ay 21 ndaw yoo xam ne ndeysaan mu nekk ay broda jàmbur ay sister jàmbur ay doomi jàmbur ay rakki jàmbur ay anti jàmbur ay cousine jàmbur ok sorry ma send Pa Ous a request Pa Ous nekkuma di la gis yow seen a request ma seet Salam Kozo Muna mu nekk ñoo xam ne ndeysaan des family members yoo xam ne amoon nañ yaakaar si ñoom mu nekk lu saat loo xam ne dëkk bi yëpp masalu ko te mu saat ba bugg a dee so suma broda bi ndeysaan Pa Ous moom laa di defandoo shows especially social issues ñu wax ne you know what I think it is something that we definitely need to talk about hold on something that we definitely need to talk about ma invite si ñoo xam ne ndeysaan ma feel ne Figo moog ñu suñu woon na si hot seat bi te explain na ñu woon back way jonem bi mu ñëwee si hot seat bi ma feel ne if he is comfortable to talk about it publicly mu nekk public figure tamit he will add on to this and people will definitely listen to him because ma feel ne tamit sooy waxtaanee leena hold on sorry ma indi suma ges bi dama feel ne tamit sooy waxtaanee leena war ngaa mun a am ko xam ne tamit moo la ci gën a xam li nga waxtaanee because tey man su ma fi toogee di waxtaanee back way Johnny dafa war a mun a fekk mu nekk loo xam ne man am naa si experience wala xam naa si waaye dama koo waxtaanee rek based on suma xalaat ak li ma gis waaye am fi koo xam ne kooku moo ko jaar moo ko dunda liif na ko te jaar na si survive na ko si I think ne to have that person to really tell their story dama lekk mënu nag okay go ahead I think ne loolu dina add on to the show nga xam ne ñiy seetaan because tey man xaw ma seen story xaw ma lan moo tax ngeen ko dee def but having someone here to plainly tell us well you know what this is why I did it and when I did it this is the risks and you know we have the proper conversation Pa Ous su ta saa yoo ñëwee suma plateforme bi nga dee ñëw ak lekka Pa Ous ñaata yoon laa la discipline ne don't come with food on my platform sorry ma you see man gis nga sama góor yi fii dañ discipline sama góor yi dañ discipline waaye Pa Ous bul dégga de kaay seet man mi sax mun naa caaka culli ma dañ jëli suma lekka léegi someone said can I join cause I also experience the back way at this corner yes you can mail Pa Ous mu nuyoo then we will have you guys to join ku ñëw ñu waxtaan because comme ni ma ko waxee ñun dañ fi toog man maa Pa Ous yëpp experience suñ back way so it would be nice and perfect to have someone or a family member tamit koo xam ne they lose a dear someone within the family to tell us their grief and how it felt because
I didn't go through that. Pa also didn't go through that. But having a conversation, we talk about these social issues is very important. Pa ma bay la nga nuyo. Pa bala nga nuyo ma wax la ne waa Ajis Corner nama nañ la Aida every day mu complain ne Pa aussi moom daf ñu bàyyi ma ne ko mu ngi TikTok toppa jeegi foofu rek dafa cheese Pa aussi nag Ajis Corner soxna ne la because times like this and social issues I want you to be on board kii mooy Pa aussi nag guys moom tamit si suma admin la bokka mooy suma boss I salute you sir you can carry on. fu naa danga war a wax ne nit yi mis neen Ajis Corner not Pa aussi bless waaw aji daw de aji every day aji mu ngi si artiste yi rek aji mu ngi si one pack rek waaw yaa one pack moom mooy loolu waaye thank you very much après gars yi ñun ñëpp fu naa nama ne leen bu baax a baax a baax and then lii is going to be a very sensitive topic man I have never experienced it te ñaanuma ko yàlla waaye am naa raka bu ko experience now dama bëgg pour nit yi aji tey ñu dëkk ñu at xel not at xool wax ji nag programme bii nii du mun a neex because of man suma version ak yow mi dem sa version ak li tax nga dem is different so we will never agree waaye one thing we have to consider ne mënuñoo toole bakken ak alali àddina mooy dëgg waaw mënuñoo toole am bi nga xam ne yàlla gërëm na ko at lew na at barke na at li nga xam ne xarba right now ba pare ñu bear in mind tamit ne in fact first of all ma jaale ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen doom bu yàggut nii mooy fu naa waa Bakabi those 21 families and then whatever we are saying also nen consider ne am na 21 or 22 years yi toog tey ñu ngi dëcc ñu ngi jooy right now bëgg ñoo xam lu baax pour justify ko however ki dem ba àgg nag kooku macha allah yana yàlla barkel ba pare waaye fu ñoo waxee mooy the journey the intent and the journey itself waxuñ soo eegee li baax ak li nga moo def right now loolu waxaatuñ ko right now but waxtaan bi is gonna be centered around the intent to go and why you are going at journey bi so aji ma bàyyi foofu right now and ñu ma bala yow nga yaay host we move forward li nga wax am na solo torop comme programme yu mel nii soo ko def especially right now that families are mourning comme di nga war a mun a baalu aha I tell people that Ajis Corner is so unapologetic but not times like these. Times like these are sensitive times you're having not only their families are mourning but the whole Gambia. And you literally have to consider people's feelings and families that are going through it and friends and families and family friends. Back way Johnny bi nekk looloo xam ne ñu ngi fi am koo xam ne mu ngi si comment section bi maa ngi invite Figo Mob News wax na ne he will be 15 minutes late but again having someone else who's not even Figo because I felt like Figo is a public figure. I invited Figo and I invited Badugay tamit waaye Badugay mu ngi job right now he can't make it but he would have loved to join in because he also explained his story back way John bi mu nekk loo xam ne gis nañ ne du bi yoon rek ndaw yu bëri gaañu nañ si and big incident bi amee ndeysaan suma WhatsApp bi sax benn xale boobu def na rakam ne incidents like this daf ko dee fàttaliku rakam boo xam ne ndeysaan family bi kenn xamul fu mu nekk xamuñ deena xamul mu ngi dunda I've got a family friend tamit boo xam ne back home moom jëkkëram moo demoon ndeysaan ba saa si yàlla tey xamul da jëkkër ji deena xamul da jëkkër ji mu ngi dunda depuis boobu noonu ay at yi yëpp it's been more than 7 to 8 years déggatul from jëkkëram nga xalaat si ndaw buy sëy it is very sad pa gis nañ fi yoon yoo xam ne tey pa man dëgg la man Ajis Corner I respect everybody's opinion and that's why we have a platform because fu ma xalaatee fi nga xalaatee ak keneen fi moo xalaatee du nekk benn but pa man I just believe ne man I respect people's opinions and their perspective and the way they think pa man soo ma laajee tey I would say ne I just feel ne our government have a lot to do with this I just feel ne there should be sectors yoo xam ne dina mun a enlighten ndaw yi mu am place yoo xam ne they will be able to give the young people job opportunities should be there for young people to go and seek for job and do something with their lives and again if you ask me I would tell you that yesterday when I had the show with Uncle Sir Tijan Samba
he did say to the Ministry of Arts and Culture, then you gotta try and you build a music school. He said something very important there. If you look at even the music scene, it's only musicians. We don't even have instrumental people that plays the instrument. And if you look at the part, if you need someone that plays violin, my whole life I wanted to be someone that plays violin. And I didn't have the chance and the opportunity to go to music school to play violin. And I said, next year I want to go and study, because Vivian's song, I saw a lady playing the violin instrument. I was like, bloody hell, this is what I wanted to do. So, man, I feel that if government be, suñ nekkee di duga di joxe liggéey ndawi di am luñ def leneen luñ like busy like I think that these are things yoo xam ne it will bring job opportunities nga sensitize people. But I feel ne comme tamit ñi dee jaay the money ñu dee jaay ñoo dee fay pour ñu dem back way tamit. I feel ne it is high time government bi ñu duga and look for these people and start arresting people, because I haven't heard anywhere where they said ne kii moo dee yóbbu boy si back way, kii moo dee yóbbu xale jigéen di back way, Japanenko, this person is arrested. Never. And these people are people that should get a lifetime jail sentence, because they're risking people's life. They're selling people's lives. Like, it's a big risk. I think the government, they want to do investigations. Even if it is them, look at here. When the Japan, then you do gal yo nga menu kuy dem back we nga call borom kay fekk ma fi ba pare pa I feel that sometimes tamit government dañ dee xam ne sax dangaa dem si terminal bi nga gis ne boy si ñu ngi dem back way. I think ne feew fu tamit war ngaa mun a wax ne ok su fekkee yaa ngi dem ñu wax la ne non danga am pour wëñeeku there's no way where they're gonna take you wax la ne numtuda demal. But I feel that parents they're going through a lot, to be honest, because nga am so dombo hamne, because most of these people when they're going duñ dee taagu seen yaay yi. And Badugay said this when he was on his hot seat. Dañoo jékki-jékki rek ñu dem. Xam nga tey dafa nekkoon topic boo xam ne tey mënoon na ñun dañ def social issues then they want to be blame the parents. But today this is an issue where you can never bring like blame somebody's parents. They don't even tell their parents, because yaa ngi ragal ne soo ko waxee sa parents yi none of them will agree. Some dañoo wax seen parents yi ne maa ngi dem Brikama, ñeneen ñu ne maa ngi dem Badibu, ñeneen ñu ne maa ngi dem feneen ndekete ñu si back way bi. And you know what, sometimes these parents dañoo dem ba nga xam ne ñoom seen boppa ñoo dee mujjee support seen doom yi. How do they do that? Because if your child went all the way to what's it called again, Tripoli, and get stuck there, and you start calling your child to say come back home, and they said I'm never coming back home. So family members, this is where they chip in and start contributing to say Nepal is stuck at Tripoli. Yaa ngi call sa parents yi lekkuloo naanuloo xëy na ñu la kidnap ñu la bañ a bàyyi. This is where you will say parents will chip in and say, you know what, my child is in trouble, and this is where I will have to chip in and contribute some money and make sure ne suma doom bi jaala na foofu noonu. And at that point of life they don't have a choice, do they? The only thing you can do is support them to go further. So ma bàyyi la yow nga wax fi nga waxee, then am na ku nekk si comment section bi ku wax ne dafa bëgg a join it. I was gonna put my tablet pour nit yi call, but we can still have people to thingy. Figo Mock News is here anyway, so we can have Figo. Yo, go ahead. Aji, thanks. Fana Figo su ñëwee sax fana well waxtaan bi na gën a widen, because dina gën a ne because we have this he experiencing that he is a public figure, because I think that people listen to public figures a lot, to be honest, and having him here, he will add a credit. Bro, ñu ngi nuyu waxtaan bi doon nañ ko TikTok ñu ngi ko jekkali waat fii. Wow. Mooy suma boss. No, maa ngi biti nii sax dama xaw a génn waaye aji comme lu ma waxoon démb après man ko ne mun naa am dama busy rek soo seetee sax nekkuma si kër bi nii waaye dama ko wax ne dinaa try xam nga ma ñëw waaye dama xaw a dilee tamit so maa ngi laa nuyu bu baax ak ñu nekk di seet show bi yëpp maa ngi leen di wax daal asalaamaaleykum di nuyu ñëpp ku nekk foo nekk ak time booy gis vidéo bi rek ma leen di nuyu yéen ñëpp. Go ahead, yow nga di wax ñu xaar fi. Waaw aji foog naa back way bi dafa nekk loo xam ne dafa yàgga foog naa depuis time yi Iceland xaw ma am na gaal bu booy daan demee, but this was a ship. Waaw so lii nekku tey Iceland am na booy bañ yu bari fa lañ jaar di ko Iceland ship la woon time boobu naan fay waaye time bi ne naan fay now
xëy na léegi foog naa Gambia li ma dee wax rek mooy Gambia is part of the globalized world and then every country is developing likewise Gambia so su dee wax naan lu tax Gambia su ne demee nit paaka right now Gambia ñëpp tiit su ne tee fetale ñëpp tiit these are wrong things but these are normal in everywhere in the world now Gambians are now exposed to these challenges that every country in the world is facing crime rate poverty lu nekk right now Bagwe bi is not exception because neighboring countries yaa ngi ko def and then we see the videos the temptation bi nekk Europe right now and then also dëkk yi nga xam ne they were politically ñun léegi naa fuel Bagwe tam moo tax léegi naa fuel Bagwe Gambia tam mooy time Yaya Jammeh what was happening in the Gambia now ku nekk xam ne Guinea airport was very hard now dëkk baa ngi hard right now and then the man was talking about famine, but there was nothing like famine for the boys of the country right now. The famine was a business for the president. So now, and if you look at the study, binga hamne mota boys they them back we study you action aid that they have advised government to invest 10% at least of the budget into farming. Now, in the study, 70% of the Gambians depend on farming. So why would a government, knowing fully well your 70% of your population are relying on farming for livelihood, why would you not invest even 20% of your budget on farming? Na kuneka muna satisfy. At least, now 2002, we have 95 Gambians who died in this bad way. And these deaths and these numbers was never a headline in the Gambia. Why we so everybody Masi Agila. Masi was on Gambia one. Masi Figo work right now. But government have not taken that keen interest in making sure that these things are addressed at a national level. How what they are doing at cabinet level, so the state house, why we have not seen the government coming out in public. The Metilu, the Maslow, and the I am very sorry, but we're gonna have a new direction. Now, Lini is not going to happen. And imagine, but young people, they were defiant, ready to day by force. Parents who I have to pay for my son to go, or most of the times, they could blame. And yes, why did we not go and arrest people? That girl, exactly. Kinaka Libya. Jabaram Sukuta. So I used to go to that person's wife, the Kofei Halis, Pulkokununu. Muna support Sumaraka in Libya. So, after Kuneka, I'm going for faulty. But ultimately, government carries the bigger burden. They are in a position to give one direction or one directive, and it stops now. Now, one will ask the question, why are they not bothered? Because Tamil boy, back way, Figo will agree with me on this. Because UNICEF guy, they have this funding from the UN. So they will do nothing to stop the back way because it was seen as a business. But a business at what cost? At the lives of poor Gambians, at the lives of people who didn't take in. Now, is back way the only way to success? Is dika bilum na hay ñom dina wax naan dama bëgg dem pour dimbale suma yaay dama bëgg dem pour dimbale suma family yaa ngi judu fekk sa pa mu ñoo afo sa beneen mburu akara right now you growing old and you seeing those things right now. The other question tam again mooy should be the one responsible for ñun suñu papa ak suñu yaay nu gaay dikkee is that our fault? That's not our, these are all questions we have to have as a nation. That man suma pa lim jaxu suma yaay, is that my fault? Suma pa lima dafa is that my fault? Now, but to what extreme of poverty and Gambian nahari do I have to go and venture this deadly route right now? Dika bi dafa nahari, yes. But kan mo tek Adam Barrow taxaw du Gambians. Yeah. Kan mo nek responsible political party right now du Gambians right now. I have a program. Gambians are going out in the diaspora just demo rek. Ñu raise funds for the diaspora for political parties in the Gambia. Political parties, we give them billions of dollars every month. Ñoy seen doomi gaay di ko play ñoo Europe. Yow nga tok nga raise fund nga jox ko political party bi. Yow sa raka dem back wi. So tok
naan oh dëkk bi neexut but you are giving a money to a political party ñu ko invest into their own personal use. Now what is dëkk bu naxari Gambia? Let's define it. Lack of jobs la ñu wax right now, and again I stand to disagree to some extent. Government have given out all these monies and projects to young people. Dema rek maa ngi am benn a multi-billion dollars project from the youth employment project, and the project is from 2023 to 2025, and you get call for application of all young people with business to have a loan from $150,000 to have $1 million. Now, yep, they have these factories and these factories in Bakote, the Nedi. All these things are there. Why is this thing urban party Gambia right now? But is it only limited to Greater Banyan area? How about people in Boris, LRR, CRR? Are they having access to these things? That too is a question being hamne what call like. But speaking ega, where are their MPs? Their MPs, they always come to Banjul and work National Assembly. They are aware of these projects. Why are they trying to fight for decentralization of all these projects across the length and breadth of the Gambia? But are you not concerned about the CRR young person? The last village being amul kurang and koku boy be buguna teki, boy be munna football, boy be munna bay. But amut all of these access to these things because of land, they could Banjul, they could Sorekuna, they could Fajara. Hanga. So how much ever go fee or Figo because you don't spend more time but I will come back again. He's here. Okay. Continue One of the from his government have highlighted, or Action 8 did a study on this, and they highlighted 4 key things nga xamne motax boy them back way. One of them was the lack of farming, the good livelihood farming in farming. Danga farm do am loko jaye or soko jaye you can't get back what you spend on that farm. Now government you subsidize fertilizers, which is not just enough. Now, what we want government to do was to introduce modern farming technology. Now, farming can be between January and December throughout. A country whereby 70% of its people depend on farming, a country whereby 50% of its people rely on farming products to survive. Why would you only farm 4 months in a year? Senegal, the nearest neighbor right now, they have started fish farming. Farm. Well, of course, farm right now. It's happening. But Nyunsun farming is only restricted to only Sunaway Jote, Nyep Damdi Bay, Nanama Bay, Sunaway Jehe, Nyep Nyosi Digante Bay, Australia right now. Congestion of people within Senegal right now. Because of you have nothing at CRR to focus on. But how about if you Kuneka, Suray Sibijehe, October, November, Dinga talk, nga bay, nga jai, nga start again right now. But we are only limited to bay within certain specific months in a year. Then the lack of jobs in rural and urban area, and then the lack of skills. Ñun suñ dem school yëpp dañ foog na pen and paper la so wàccee how good English you, how much good of English you speak determines how educated you are. Now, the Gambia, if your whole country rely on farming and want to do farm, you may not necessarily give them the formal education. You know, political parties in the diaspora, more correctly right now, the diaspora cannot vote. The diaspora members cannot hold any executive position in any political party. Why would you have a diaspora political party chapter in any country apart from one purpose, to raise funds and send them? That's the fact. So, Gambia, I'm not going to anyway. And also political reasons, recent political reasons, we are going to have time right now. They deliberately go out and do something just to get out. Well, what they want most, more the European dream. I want to go and get some money. You know, I don't block you line right now. Go ahead. Sorry, so concentrate on the I'm using this CRR. Wow, please. I'm using. So these are the things more than need them to right now, and our refusal to accept the fact Gambia na things gonna go.
but all of us we are so politically minded ba nga xam ne nguur gu toog right now duma liggéey ak moom lu mu def lu bon right now Gambia dafa neex dafa naxari because of nekkul si nguur gi moo tax dafa naxari moo tax waaw 2016 17 18 kenn waxul Gambia naxari na because gars yi ngay enjoy ñu neen a seen parti bi because bi tase right now seen dogo jóg di wax naan Gambia dafa naxari that is hypocrite te the same people ñuy wax naan Gambia naxari na tey ñooy toog di yónnee xaalis di send billions of dollars to any political party tey ban political party tey moo jóg dem jaay dëcc ban political party tey mooy fel use school fees right now ban political party tey moo sample school Gambia ban political party tey right now moo jóg di joxe a speech and concern about Gambia youths te every political party have a youth wing they use them as attack dogs every political party in the Gambia has no clear defined plan of action for every youth in the Gambia ku ko wax génne ko right now ban political party in the Gambia moo am a policy on youth development ban political party in the Gambia from government la wax de moo am a policy to reduce high unemployment rate in the Gambia ban political party moo la mën a wane la here is my strategic document on youth employment and that is the action plan and we have done our evaluative process and this is what we're going to implement right now in so month kenn xamu ko right now ay dof rek dañu am in the Gambia right now ñi nga xam ne des fois political party you know for reason tàccu at feature at t-shirt at music at cap this exactly what we do for political party in Gambia right now su bara xewlee tey jii right now rally youth yaa fa face the success of every political party in the Gambia is the youths and the women. What have we got for women in the Gambia? Nothing. What have we done for youth in the Gambia? Nothing. Jigéen ñi teel a gaa gi daal moo tax in the Gambia jigéen ñi am si back way bi it's not only boys. Su jigéen toogee ba dem si back way ñu am ndaw réew yi nga xam ne ëllëg ñoo nekk ay pastor ay father ay imam dem si back way bi what is the future for Gambia? These political party and their leaders seen doom yaa ngi Angleterre America di jànga they are coming back to inherit their father's position as party leader. Now ñu toog tey right now benn parti autorité right now ñu dem fa di tàccu di feature di rally kenn du fa wax your problems kenn du fa come out with a solution to your problems at home yow sa kër yaay bi nga génn dem si parti programme bi ndewawloo amuloo cash power soo ñëwee dafa bàyyi xel añ dafa am yaakaar yi añ area ndiw right now but because of lan tàccu feature yaa fële nonsense yëpp wax right now so est-ce mi jotee nga sànni karta. Now, what do you expect when that party is in government? You expect nothing because of it was a business. They call you, they give you malo, they give you eye caps, they give you t-shirts, they give you drink right now. So, these are what we do not elect government based on what they can do to remedy our situation. We elect a government based on suma mbokanga, suma hetnga, mayo bokon, masama bokon right now. This is what the Gambia is all about right now. Moo tax ñu am that division ñi ne Gambia neex na ñi ne Gambia naxariwut ñi Gambia neex seen papa seen yaay ñu si nguur gi ñi ne Gambia neexut mooy ñu seen papa seen yaay da leen daxa nguur da leen daxa liggéey and that's a fact right now. But léegi tey jii right now why would you not give money to a Gambian 20-year-old Gambian to go out? Lu tax because of ñun we are in Europe right now ñu may sa sama bu nice right now. Lampa free, or not free, lampa uninterrupted. Internet uninterrupted. Leka gu neex lu nekk right now. So toogee ñëw Facebook, sol nataal di wane waaw hi boy maa ngi fii. Fekk yaa ngi overtime, yaa ngi raxas palaat, yaa ngi si kia home bi, yaa ngi am ay bor, yaa ngi benefit fraud, or yaa ngi jaay drogue right now. And these people, they don't even understand ne ñun most of us have to lie to survive. Ñaata Gambia in the diaspora tey ñoo adam liggéey o wax HMRC am naa kër Gambia how many Gambians ñoo honest di wax di fill form in their job or di fill HMRC form nga bind si form bi ne am nga one single property in the Gambia. We are all liars. This is what we have to tell the Gambian people ne fii neexut fii ñun fii luñ fi teg mooy xëy na dama fi ñëwoon pour jànga tey ma am doom ma toog fi now is it fair to leave my kids and go back home
No, it's not fair because we don't want that cycle to go around. We want to break the cycle. So until we Gambia are serious and get up and hold our governments accountable, hold our political party leaders accountable, because an opposition leader or opposition party is a government in waiting outside. How prepared are they for when they go into government, they start into action? Gambia was meant to be a transition from 2016 until now. We're going to change and get good laws. We're going to restructure the country. We're going to fix the problems of the Gambia. But 2016, then shadow early Gambia. 17, 18, 19, you am 3 years just now right now. They still share the wealth of the nation. Europe, Gambia, there are so many billions in the Gambia. But then say right now, ñu dina ay kër Angleterre, ñu dina kër America right now. Di travel dina ay rindu ba Gambia. Yow ba dola bi right now tay ji. Election jeex right now tay. Ban meew moo win tey dem si këri Banjul na ngeen def ak KMC. Ban kana gis tey meew KMC o Banjul o El Saladi yëpp di dam si kër na nga def jàmm rek o dem lapitaan gis ko xam ne mu ngi bëgg prescription mu jox ko right now. They don't do it. All politicians have their sons and daughters in America and Angleterre. Soon February, every 2 weeks they're in America and UK. Pull faju. The poor Gambians, we answer their call. Come next 2 years. Gambians yep tahaw. Kuneka. Tacho fechay. Malobini, doing bini. Can do for them with a question about how can you better my life? But you live there with land, tachu, sadale, lo hame sadika swa oe. Togal nga bañ. Tahawal nga bañ. Togal nga bañ. Seso oe nga bañ. But munga dem tahaw till that time nga spend ko in a political rally for nothing. Toxic political rally, Baroni, Germany, Yajamini. Hanga. So you may need right now fake buying ko adi. Bagwe bini boy you ne. Fake dika bi change duñ buy them. Yeah. This is the stand, and Figo will come on that. Fake dika bi change to buy them. Pull Gambia change that. My work government see right now. Forget about all political party. Political party see didn't develop Gambia. Kuchineka, you are accomplice of a corruption practice in the Gambia. Kuchineka munlo ame reumi. Gosa party munlo ko ame. They are all corrupt. Government use any political party bu ñew fi da fay na final ñom ñepa am. The diaspora, some of them amuñ objectif amuñ aim luñ fi nekké moy benefit fraud dañ fi nekké. At the final nguur dañ fi nekké right now abamuto jambour dañ fi nekké at overtime du jeex right now dañ fi nekké right now. These photos that you see us living in is not the real self of who we are. You have a choice of not to watch this video. Because first someone can right now. Then talk right now, Figo is a witness right now. About 21 people at Bakau, you talk to Joyce and Dome. 2002, 95 Gambians stay, our family stay right now. You talk nan small Dome Bugur. Adi, you the family. Nga be 9 months. Nga you Dome. Mumak ngam so mi yakar na kite na tekite. Mu dem ne dama uti. Niklan xëy pa papa mo nekk fin ministre bañ na ko jox liggéey naan yow bokkuma yow. Am ku graduate university am ketam degree ñëw uti liggéey ne ko non yow sant loo ci am doo fi liggéey. o yow muslim nga doo fi liggéey. o yow christian nga doo fi liggéey right now. Nga jël liggéey bi ma jox ko ñi ma bokkal ñëpp toog. Aji yow nga toog tey right now every single day nga xool sa pa mënut a jox sa yaay dépasse. Sa yaay feebar poste mo bi mo jina mënu ko afford right now. Sa pap sa yaay tey toos ki jotee right now mënut a am xar. Sa next door neighbors right now ñu ngi ko xool ñu ngi ko xeeb. Anywhere you go in the Gambia right now ñu ngi discriminate based on your li nga sol ak sa couleur bi nga am at li nga laaka. Now tell me how would that boy not see the gal de muna ega Europe right now? Because of land Fatou dem na si gal the right now. Why would I not attempt to also go to the gal?
kooku mën loo change maanaam ne ko gaa da ngaa dee because kooku is already mentally prepared to go repana right now ku nekk xam na ne gaal diggante xool diggante Banjul Barra rek su nga li amee doole rek fiiri ñu demel naaw nga dugal gaal boo xam ne aji li laa rey di ko gis worst case scenario nga dee sa bëj bi di ko gis sa yaay toog di jooy sa famille toog di am that mental distortion in them suma doom bi ma am dem na right now lu ko tax mooy confusion yi réew mi moo jàppaman suma doom bi ni political party leaders right now they don't care about us government bi they do so little or less pour suma doom mun a am now do we blame these young people as well? I would say no, but again, is that the only means of travel and success? No. Why would man want to pursue wealth at the expense of Jal Namadesa? No. All these things are things that we have to weigh. Now, at the end of the day, I couldn't take it. But the common factor here to consider more life. Lii mooy loo xam ne mu nga see def chances pour nga dunda is very slim. Dee xaj na si dee bu ñaaw dee bu métti te fii ku nekk li nga ñaaña la mooy nga dee sa kanam njaboot. Naaw yow yaa ngi dee boo xam ne ku nekk soo waxee daal ku nekk ay dee yes ku nekk ay dee waaye dee bi dafa métti dee bi dafa métti si ndaw te one Gambian life that is lost is a loss to all Gambians. Bu yàggut nii buñ fi reer that policeman at the turntable Gambia ñëpp a jóg wax lu tax boy si dee 21 right now ñëpp jóguñu wax the hypocrisy in Gambian because kooku noonu police la ñu ko rey right now ñaan dëkk bi safut try to blame at the government because they are opposition ñoom lu government dafi ne baaxut right now 21 people there died. Kenn waxu ko ñëpp a ngi noppi tek te gaal bu gaay do ku ko moom is a Gambian live near that area right now ñooñu waa Bakaw nañ where is also the funding that KMC have put aside for youth development so buñ blame government rek de KMC what are they doing for the youths of KMC li yëpp ba ñun suñ naxari ñu ko ne waa nguur gi la right now we have an indirect system of government you have your MPs you have your councillors they get money MPs are given money as a constituency allowance the VDCs they have money the youth development committees in every region in the Gambia they have money for your development where is the money so the corruption in the Gambia it starts from those people who are politically minded. Now, might get to off topic right now. Ñun Gambia tey political parties right now. We raise funds and give them money. No political party in the Gambia can bring a paper of a bank statement of how they spend their money that we give them. And the money they have is a public fund, Yeah. People raise funds and give them, but they cannot account for the money we give them. Because party leader back ko jël dañ ko di ko lekk ak jabaram ak doomam ba do lay toog right now yow nga bàyyi sa yaay yow nga bàyyi sa boss yëpp right now amuloo xaalis right now suñu dee Europe Figo how long does it take for us to raise 1,000 pounds to celebrate to Gambia 2 good weeks a political party nañ am a congress in Europe UK America it takes them 1 minute to raise $25,000 to a political party ñun our interest is political party for love but not for national development. Fii ku fi dee tey ku fi feebar go fund me 1 week do am sa £100. Na benn political party xew la nga si daf go fund me. Within 1 minute so ni xëy ñu stop di go fund me di go fund me. Na Gambia si eew na Gambia bàyyi political party nañ jox gannaaw political party yi xam ne suñu youth every political party bu nekk am nga a youth movement in there. Youths are dying. Did any political party leader come and say something? So I'm already. Asha,
come and defend yourself right now. Am na yaay toog tey right now man am naa yaay xam naa suma yaay ni mel suma déggute beneen fan daf dee bëgg a dee fekkaatuma ku doomam dee si gaal nik lan in the name of dem pour uti li moo uti something pour ñëw soo seen boppa waaye gaaman bi aji gaaman bu am bëggut ku ñàkk mu am Figo xaw ma bàyyi ma nekka mu soo mënoo mu ngi dog sax Figo asalaamaaleykum ma bàyyi la nga nuyu viewers yi nga continue from there yow it nga wax sa own point of view ak yow ni nga gisee situation bi then we take it from there foog naa yaa ngi ma dégg bu baax waaw ñu la dégg waaw ok salaamaaleykum yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu comme waa us nu mu ko waxee rek so lii moom foog naa ñun ñëpp ñoo ko bokk man soo leen bàyyee xel di problème bi amee ba tey waxuma si naa bind laa def rek ma noppi si defuma si vidéo waxuma si maa ngi noppi because xam nga dafa métti trop man nag comme xaw ma fa individual person boo xam ne dafa gaañu waaye xam naa nit boo xam ne brodaam moo fa gaañu comme Gambia la rek ñun ñëpp la soo leen waxtaanee rek ngeen xamante bot comme Pa Ousmane tam lu mu nekk di wax man ak aji tam ne comme bu ma doon dugal loo doon wax mooy ne dañ war a def ñu dee andi gaal yi ñu jàppaleen ay yooyu noonu man fooguma ne loolu mën naa stop yoon bii nii because yoon bii nii moom aji nañ waxante dëgg rek man yoon bii laa jaar nekku ne comme dama ko dégg nit ñi di ko wax ay yooyu nii man suma boppa jaar naa si su nekkul sax nekkul benn comme nekkul jooni boo xam ne depuis Gambia la ba Europe comme ñun suñu bos jooni la ba nga àgga bi Libya nga soog a laal ndox bi waaye mun naa wax yëpp ndox bi la rek so man li ma mun a wax mooy aji loolu fooguma ne loolu mooy solution bi mooy nañ util booy liggéey parce que Gambia nañ waxante dëgg fii semestre bu fi ñëw nga ñëw fii suñ la déporté sax dañ waxante dëgg da ngaa bëgg a try waat pour ñëwaat su amutee su nekkutee si kaw sax da ngaa jaaraat suuf fekk sax xam nga métti bu nekk si suuf bi ànd nga ak Figo ànd nga ak beneen xarit Figo boo xam ne mu ngi dee yaa ngi taxaw nii waaye ñëw nga fii yaa ngi try ñu delloo la da ngaa bëgg a tam pour laalaati joori bi because of amuloo xam ne Gambia mun nga faa nekk dara mun nga faa tekki yaa ngi jóg suba gis sa yaay ndekki wut wala añu sax wala sa yaay di dem seen dorom seen kër boo leen opposite ñu faal mobal ay maalo yaa ngi understand because ñun ñëpp xam nañ Gambia naka la Gambia mun naa wax ne léegi rek waaye am na time mun naa wax 20% ñoo mun a yóbbu seen boppa full month full year fekk xoolal kenn du xam naka la fa demee waaye ñun neen la suma yaay dafa dem si sa yaay mu abal ko ñetti poti maalo tey gannaaw ëllëg sa mère bi ñëw si suma mère bi nii ak nii xam nga dafa métti yow yaa ngi judd si loolu yaa ngi ponkal yaa ngi gis loolu yëpp mu ngi daw yaa ngi dem school wàcca school aji mun loo am sax 3000 dalasi te 3000 boobu noonu yow da nga war a régler sa soxla war a régler yeneen soxla Gambia dafa métti comme man du ma dee bëgg a ñëw si topic boobu noonu rek man suma boppa rek lu ma laal si joni bi balaa maa jógee Gambia ba duga Europe bi wala lu ma fa dar rek xam naa ko ànd naa ak suma ay boy yoo xam ne tey ëpp na ay 5 people ñu ngi dee suma kanam su ma toogee ma xalaat ko sax dama dee stress waaye man bétee dama dee gis ñoo xam ne Gambia dañ ma dee wax ne dañoo laal joni bii dama leen dee wax sa waay nii waaye du ma leen dee ñemee wax ne bul dem dafa métti ay yi fekk ñoom xam nañ ne dafa métti sax am na ñoo xam ne sax ñoom ñoo laal joni bi ñu ñëw ba Europe bi fii nii ñu start ñu ngi job mistake am ñu delloo leen Gambia ñu laalaati joni bi ñu delloo leen ñu laalaat ko yëpp baagwee la te xam nañ ne baagwee bi dunda ak dee moo fa nekk waaye loolu yëpp yow sax bopp xalaat ko rek lan moo tax ñaaka xóob la rek waaye xoolal Europe bi xoolal fii ni mu nekkee benn aduna bi la fii du arjana fii aduna la waaye xoolal government bi lan lañ dee def xoolal lan lañ dee defal seen doomi réew yi waaye ñun loolu lañ amut ñun loolu lañ amut te loolu moo war a am loolu mooy digga bi nag waaye comme ne ñu dee andi nit ñi ñu jàppaleen wala booy duñ ñëw billahi Gambia suñu leen jàppee sa Sénégal dañoo ñëw Sénégal suñu leen jàppee booy dañoo ñëwal seen boppa loolu man fooguma loolu mooy option bi nag te loolu balaa government bi di jàppa ñuy andi nit ñi nañ jox nit ñi liggéey loolu mooy digga bi dafa métti nañ waxante digga rek yow sa boppa sax soo fi nekkee semestre sax nga génne fii ak $300,000 $400,000 nga foog ne mooy loolu àggal Gambia nga mee ko 1 week 2 week sa xaalis bi jee dafa métti dëgg bi si boppam moo métti gars yi ñu war a dimbale yuut si liggéey ñu am foofu ne fii suñu dëkk la ñun fii lañ juróo ñun fii lañ am fii mun nañ ci tekki waaye man maa ngi liggéey ak yow yaa ngi koo buub yaa ngi dawal ay moto yoo xam ne mooy loolu every day yaa ngi spend ay $50,000 a day
yaa ngi lekk ay 100,000 man maa ngi nii saaku maalo sax su ma ko jëndee 2,000 3,000 loolu daf maa yóbbu 1 month maa ngi ko góotu soos sa ak diwlin sa xoolal damaa dem ma lebal loolu mooy dëgg bi rek waaye yoon bi kenn mënu koo stop nañ waxante dëgg rek dafa métti nag dafa métti de booy di jaar yoon bi ñu bëri ñoo si dee xam nga fa tam lu mu fi wax dee bi bu mu amee ñun baa doole rek ñoo nekk di poos di siyaa di karang-karang nañ waxante dëgg rek doo fi gis ku correct koo xam ne sax xam nga ne kii moom ku correct la mu poos ko mu si siyaa benn ñaari nit wala mu si wax sax xam nga te tamit politique bi lañ war a wàññi campagne yi nii xoolal seen time politique yi ay 20 studio di kaleer nga day gis ay 20 ay 15 ay nag xoolal xaalis yooyu noonu yëpp ana tey da nga dégg dara tey kan moo gisati tey kan lañ leen xool si kiram ñu doon jox ay saaku maalo di ko dugal seen kër kan moo gisati dara waaye xam nga ñu suñ gaay nag li mooy problème bi da ngaa wax ëllëg ñu defaati leneen waaye booyi moom kenn mënul leen tere ñëw because booyi amuñ xob booyi fooguñ ne Gambia mun nañ faa tekki booyi seen mairie yi seen daak yi dañ lay jóg suba am na ñoo xam ne seen kër moo la waxee naka la fa nekkee da ngaa rebe tas ñun si media bi leen nekka lu nekk dañ ko dee récit suñ inbox lu nekk lañ dee gis ñun si media bi leen nekk man am na message yoo xam ne su ma ko jotee billahi am na ñoo xam ne nag yàlla xam ne du ma ko dee mujjee def after because daf dee fekk man suma boppam maa ngi si situation bu garaaw waaye am na ñoo xam ne su ma gisee ñoom seen message yi ñoo aji jooy rek laa dee deseel te ñooñu suñu sañoon man duñ ma ko wax ne Figo da nga ma war a defal li Figo suma situation nii la nekkee so am na ñoo xam ne sax ñëw nañ bi àgga Europe bi fii nii ñu start ñu delloo leen ñu laalaati baagu yëpp yow xoolal loolu rek te ñooñu ñu bëri ñoo dee seen kanam ñu ngi toog nii te xam nañ ne jooni bi diggante dee ak dunda la waxuma la ñoo xam ne musuñ koo laal de yow sa bopp nga xool loolu rek nga war a xam ne si am na lu fi nekk booy amuñ yaakaar ne mun nañoo am dara Gambia because liggéey nekku fa gisuñ loo xam ne mun naa tax ñoom seen laaj bi ërëg ñu nekk si jàmm ak seen famille so lii mooy problème bi nag Figo li nga wax am na solo torop man comme ni ma ko waxee rek soo gisee tey ma toog ba xalaat ma ba nemmeeku la beneen Figo kaay nga ñëw ñu ñoo waxtaan lii indi woon naa la si hot seat bi te you were proud to tell your story to explain your story tey su nekkutoon loolu hot seat bi ne danga ñëw toog wax sa own story nga wax sa coono wax ni nga dundee yoon bi ak li nga dund ak Gambia ba war nga war a tax moo tax ma ñeme benn xaaral ma off Figo tey soo gisee ma indi la fi tamit xam naa ne nit ñi dañ la dee déglu because man dama dee wax ne man maa yow yëpp ndaw lañ si biir social media waaye ñu bëri luñ wax bu ñàkkee fayda ñu déglu bu amul fayda ñu déglu because moo tax maa dee wax ne ñun dañ am agenda dañ am a sense of direction dafa am tey lu ñu tax ñu toog fi te yow yaaga nga di ma seetaan démb ba waxtaan nañ ko si suma ne depuis 2016 man yaaga naa di la seetaan te ceer moo nekk suma diggante yow de ma gis naa nga gis vidéo nga def vidéo sax di ko wax sa sista la ma oyoon fi Badou Gueye tamit moom mënu koo méng because moom it si story bi wax na Figo ma delloowaat la si sa hot seat bi yow Figo Mock News nga ne man bi ma nekkee Gambia nekk naa Gambia ba jógee fa $500 sa buy $500 musuma ko tiil suma boppa te ma juddoo si biir dëkk boobu yaroo fa xaw ma naka la nit di def sa ba am $500 man dama am pour laajaat la ne la dunda nga Gambia ba génn fa $500 nga ne ma aji caaxaanuma te du waxi caaxaan te tooguma fi pour fenn la dama laa wax dëgg Figo nga war a xalaat tey nga nekk doom bu góor dëkk si biir dëkk boobu juddoo fa doom bu góor parce que ñun jigéen ñi sax ndeysaan ñun yéen da ngeen ñu dee takka yóbbu ñu toppatoo ñu waaye yow nga nekk fa dunda ba waxtu boobu noonu nga war a xam toog ne juróomi téeméer sax mënuma koo am mënuma support suma famille nga expliquer sa naxar Figo dafa métti ne leen waxante digga comme pa aussi lu mu doon wax Gambia koo xam ak ku la xam la boo xamut nit doo liggéey bu la nit xamut doo liggéey boo xamut nit doo lekka bu la nit xamut doo lekka comme yaa ngi ko fi ñun suñ government ni fii pa os mu ngi ni toog fii boo liggéeyu government bi dina la fay universal credit dimbale la dina utal liggéey every day nga dem job center nga toog wala sa job center code bi call la every day du la utal liggéey fii dañ xam humanity ñu xam doomi aadama ñu consider doomi aadama Figo toog naa si social media bii nii moo tax man dama dee wax ne du ma dem benn nit puus ma pour ma lose ma credibility because ay mag ñoo dee toog di ma déglu di ma seetaan yow yaa ngi Figo dañ dee toog social media ñu gis ne yéen Europe fi ngeen nekk ni Italy
jaam ni everywhere nga gis doom bu góor boo xam ne Gambian la mu jël baak bi mu dem nga gis ko mu ngi taxaw si ay restaurant luus na saniteem am na mental health problem xëj na dem na Europe bi munu koo meeg xëj na gaal bi leen na ubbi na boppam bi xëj na Johnny bi xëj na munu ta jël what he is struggling with life in Europe mu dem mu luus saniteem loolu la nit yi dee wax dof na what in here you don't call people dof, you don't call someone you're mad or madness. You said they've lost their sanity. Figo gis nañ fi doom yu góor yoo xam ne Figo sudut sax dee si yoon bi parce que dee leen na la Figo waaye taagoo sa sago loolu leneen la. Keroog maa ngi dugg TikTok ma gis benn jigéen boo xam ne Ghanaian la or Ugandan or somewhere mu ngi laajte kan moo xam benn xale bu góor pour ñu delloo ko Gambia. It is sad and these are things yoo xam ne dañ war di toog di ko waxtaane because tey mag ñu nekk si nguur ni biluñ réew ñun as young people ñun ñoo war a amee réew bil réew ñun we should set a better example for the people coming. Figo nga xalaat nga ñëw ba fii nii nga taagoo sa sago mënuloo liggéey mënuloo lekka mënuloo naan restaurant bu dem nga taag this not long ago one of my friends said to me dama demoon Italy mu ne ma nekk si benn restaurant ma gis benn xale bu góor mu nekk di for lekk si biir baliti mu ne ma aji dama ko gis rek ma xam ne Gambian la mu ne ma génn ma oo ko mu ne ma aji ma ne naa mu ne ma ndeysaan dafa bàyyi yoon mu ne ma indi ko si restaurant bi ma jënd ko lekk ma ne ko toogal ma jox ko lekk Figo suma xol bi dafa naxari because man suma sañoon loolu du am waaye ñun dañ war a testu wante comme Pa Ous li moo wax nii tey soo fi génnee di wax lu am fayda ñu attaque la ñu buux la noppi loola def la lu nekk fekk li nga wax ëllëg si biir dina ñëw ma bàyyi Pa Ous mu continuer fi mu doon waxee Pa Ous mu ngaa jël foofu aji xam nga ñun Gambia leena mo suñ problème right now yu mel ni suñ koy wax am na koo xam ne interest sam lim see seet mooy suma parti waaw now suñu problème ñëpp àdduna Facebook di ma saaga lay but the bottom line mooy ne ko fi sa doom demonte o satakate dem fii mu dee di nga toog naxarlu yoon bi ne baaxut now it's so sad ne the Gambia have one of the most or the highest number of percentage of Gambians living or the migrate outside. 17% of our population are going out. Now, we have a country, we used to say 60% of our population are young people, but did it? It's 38% of our population are young people. Now, this company, I'm going to wholly focus on your people job dam si back way, ngene dafa naxari right now. Dika munta neex fekk yow jóguloo nga feel ne tey dika bi neex na neexaay dika bi nekku ñu oote pati ñu pati mooy dëgg it's a feeling yow li nga am as a result of you have done something now and nga gis sa bopp right now nga realize ne tey de kontaan naa tey am naa ndangam now loolu si gàttal mooy lu ndaw te barke now ñun suñu young people yi and we do respect but we have to hit the nail on the head. ñun dañ bëgg lu gaaw te bari. Wow, yeah, that's Gambian. moo tax am bi duy gaaw a toog. Gambian tey Pa Ous tey mun naa dootee léegi am tey right now next minute ana Pa Ous xay léegi bankrupt na ñàkk na. loolu taxu ñëw ut loolu taxutoon suñu maam yi suñu yaay di ut. suñu maam yi dañ jóg uti am lu ndaw ñi di ñaan yàlla mu barke. su ndaw lu nag dañu saa mun a may mbokk yëpp ku nekk right now jamono yes dox na ba nga xamante right now ku nekk bëgg naa am lu Pa Ous am lu Figo am waaye xamuloo man kañ laa door at fan laa jaar at lan laa am tey di ka yu neex tey yëpp liggéey bi dafa dooroon 20 years ago man whoever is today a millionaire da nga amoon benn $1,000 nga invest ko 20 years ago tey mu jural la ko tey ngay enjoy di ko right now affaire back way bii nii yes lives are been lost but am na ko ci make money mooy tubaab bi ak clé na yóbbu yu si Gambia yi dama boo tam ñu xam ne réew
ndaw yi ñoo ko liggéey ñoo ko war a amee gisoon Yaya Jammeh bi mu ñëwee at age 24 how productive he was ñëpp ne ko the youngest president in the world or in Africa look at the energy he came with look at bi mu ñëwee xalaat yu baax yi mu amoon pour Gambia because Yaya Jammeh at that time mu ngi nekk si diggi ndawam and he can respond to what other countries have because of at that time suñ génération bi lim laajte moom mu ngi koo dunda bëgg na koo am but at the same time tamit Yaya Jammeh dafa kuréeta because of the inequalities that were happening in the Gambia mooy the wealth and the health inequality in the Gambia moo tax Yaya Jammeh mer kuréeta te foo gis soldat de kuréeta rek xamal ne ñi am ñu ngi am rek ñàkk gaa ngay bari kuréeta happen now you see Gambia amuñ fetel ba ñu ne am naa suma xaalis dem back way dem right now you see $200,000 bi nga fay si back way right now four people ñu go dem back way right now tey jii ku nekk sa xaalis right now together can start up something now the youth of the Gambia do not need 100% government to start something. However, what we want in the Gambia right now, boy, for Gambia government, so can I initiate something right now. We want the Gambia government to close our borders. The Gambia, no, fana, Figo, you're noise now. Okay. So, what we need in the Gambia, moy, pour mama invest si farming. I want the Gambia government to force lock our borders. The tomato do fi duga, sukur do fi duga, kani do fi duga, all forms of vegetable do fi duga. Or so far duga right now, tax bi ñoo fine on you du ko jar. Then pa os mo dem ubi factory, farming factory. Figo mo ñëw invest right now because lu ñoo defar ñu ko jaay ci réew mi baye force ken amu choice tan ko dina. Mo taxone Sénégal time bi Sénégal daay ñëw di aussi Gambia ay sukur ay tomate faté ngeen ngay fay aller sa passé ñu ko nangu ci yoon bi douane time bo digënté Kaolack ak Karang o am dalay yaangi am ay si suñ baye yooni soufi douane yang ci yooni soufi de stop di say sa bagage ñu ngi seet any product boo xam ne ñu ngi ko defal Sénégal yaa ngi ko dugal bi Sénégal guys stop ko now that should be our foreign policy interest in the Gambia mooy lock our borders right now tey jii jën Gambia dañ jël suñ jën yi am contract ak Sénégal am contract ak EU bi now salmon ak tuna is the most expensive fish in the world. Yeah, tell me about it. I can tell you that in the UK. Gambia, we have abundance of that. So what Senegal did was, 2016-17, the coalition government then capitalized, black government black National Assembly then capitalized Jailu Senegal. Now Senegal had a contract with Gambia to train Gambians on maritime and horticulture. That's all. Senegal am contract at the EU at a tune of 48 million euro in exchange of tuna. Now, Lini, they blame NPP. The coalition government and their parties at that time, no jai Gambia, Sido Halsby, Mok. So now, Gambia tay, Munda Nekate, because Aram Bobby more talk. Amudara. He was only a ship in the ocean without no captain going by the wind direction. I salute you. Yes. Lila guy benya wax nak time bobu Adam Barrow ki ko won control. Ñepp xam nañ ko right now. Waye tay ji ñepp dañ bolo ne Adam Barrow mo yaxal rew mi. Adam yaxal rew dafa xamut lu ko defare right now. Du yaxal xam nga ku yaxa ak ku xam mu nga yaxa sax te xam naka sa ñu blame la. Waye Adam Barrow right now xamul bo xabe gen gi right now ñi xam nek ci borom nak capitalize nak di loot ay rew mi tay right now why pa os xana ala borom mom be legi xamagut bo xabe gen bi xam nga bro gis nga sunna teji no it's not funny but seriously NDP now ma ngi dega all stories Musa ba rek after ma dina ñew all stories about this Gamma youth and this backway then ko link with the NDP ñu ne the NDP has a component that addresses youth development.
youth employment. The NDP was only 2021 to 2023 expired. Now, the NDP was not a government-funded manifesto. The NDP was designed for win. The NDP was designed for the Gambia government to go out and look for money. Out of 50 billion, they only had about 1 million. Now, which means they failed. Our government have to admit, if we have to go by the NDP strategic action plan for youth development and employment, we have failed. However, they have something called the NEDI and the YEP. Those two projects, they are doing very, very good. But you see that, are they aware of it? That, do they have the basic requirement to apply those funding? Now, where government should come in now, Moy, the 1% of those youths who do not have the basic requirement to access NEDI fund, what can we do for them? Now, that 1% are the young people now who are taking the back way. That 1%, ñoo nekk di wax ne dika bi neexut. Su gaal demee gaal koppu, ñun ñi diaspora, ñu am Facebook live, dika bi neexut, suñu doom yaa ngee dee. This is the narration right now. Now, however, finally, may be more interview Harry back way. Modou bisa demal yo jëlal nga dem pa relax Modou bisa demal welcome to Ajis Corner yo ala dalal fi sa corner la am glad ne amaat naa la ñëw nga da nga demoon bàyyi ma ñëwaat kenn ba dee bàyyi man sa Ajis sa hot seat bu def maa ngi laa seetaan maa ngi nuyu Figo. Yeah, this is the first time I'm having interaction with you. Di wax ne yéen a ngi ekkati topic boo xam ne topic mooy feebari Gambia mooy feebari every parent fu mu toll nii and man lu ma dee wax mooy ne gis nga affaire yi su xewee bu leen seet tey seet leen fan la lii commencé as youth ñun di dama ko dee wax depuis time nguuri Baba Jawara dañ léesiloo youth si Gambia ñun jàngal ñu jànga métier yow soo wàccee school ida nga dem play football wala demal study demal jangi daar loolu rek la doo gis ku ne sa doom wàcca na demal jangi métier ñoom pour time boobu métier ku ko jànga mooy koo xam ne mënuloo dem school moo war a jàngi métier Sénégal soo gisee ñu bari ñu am ñu bari métier soo demee Sénégal da ngaa gis xale bi su wàccee school weekend si du dem fenn weekend si yëpp mu ngi dem jàngi métier ida ñaw la fiita la kapenta la whatever moo tax sénégalais boo gis am na métier bu mu àndaaleel man mi ngay gis ni si atelier laa doon campé bu ma dem school suma boy ma doon campé foofu suma moom mu ngi doon jànga ñaw ñooy boy doo ñëw ñu jànga ñaw nga dégg man koy yëfi sénégalais yi man dinaa ko def because am nga bu ñoo juddoo si kër yi jàngaluñ ñu ko wan ñu ne hey jànga bi rek doy kenn mënu tar ñun ñëpp war ngaa jànga de waaye ñëpp duñ toog si office boobu moom totally office government mun ta jox ñëpp liggéey loolu ñëpp xam nañ ko because amuñ capacité amuñ fu ñu leen ko all the youth ñuy wàcca yaa da ngaa gis léegi par exemple nga dem university ñëpp a ngay jàng political science law political science lawyer yow yéen ñëpp bi nga gàmmi su kenn defee dara am si dara ñëpp jublu foofu noonu yow soo defee political science kii def lawyer yow ñaata case moo dee am foofu ñaata nit ñoo mun a fay lawyer sax pour mu taxawal mu fay nga gis sa bopp si luñ la fay man su ma dee gis gars yi di gradué ñu ne loo ñoo gradué nga over ñaata nit ñoo gradué nekk nañ lawyer dama ne to kan ngay represent Gambia gi nga parents yi léegi luñ war di def suñ doom yi lañ war di jàngal school ba pare boole si métier su weekend jotee boromam dem jàngi métier su school bi demut nga téye bii nii comme que suñ school yi duñ fa jàngal lu dul wood work ak metal work loolu rek lañ fa dee jàngal wood work tal boote dëgg la wax ñun ñëpp jaar nañ ci jigéen ñi ñu leen a jàngal home economics cookery home economics waaw ak home economics things that you learn at home again these are things that your parents teaches you before you go to school lu ma wax mooy ne comme paus bu ngi fi laal yëfi néedi man néedi bu moo commencé di génn bu néedi génnee suma benn waaye Pa Malick Cissé mooy woon directeur bi foofu noonu
ñëpp xam nañ Pamali Cissé NYC Youth Council time boobu dañoo jël nit ñu ne waaw Figo yow loo bëgg a def Figo mu ne waaw man dama bëgg a def restaurant aji loo bëgg a def nga ne lii ñu indi leen yóbbu leen train leen ba pare lebal leen xaalis gi ñu laa lebalee xaalis gi mooy su fekkee restaurant nga war a ubbi dinañ la jox 75% of xaalis bagage yi lañ koo jënd 25% ñu jox la ko xaalis ba pare ñu ne la 3 months balaa nga commencé di fay xam nga ñaata nit ñoo si lifin ñu jaay bagage yi kenn gisatu leen Pa Malick dama ko noonu mu ne ma am na dëkk yoo xam ne pick-up lañ bañ a gis suñu seenee pick-up ñu amee bor yëpp daaw dugga si biir àll bi yaakaar ne ñëw lañ feyeeku si leen yaa jàmme ñun ñëpp gis nañ dem na fi si gannaaw géej fekka si gannaaw State House fekka ndoo yaa ngi toog foofu di naan ataaya mu laaj leen waxa ñoom ndoo yi ne ko ñun suñu jox gaal ñu nappa sénégalais yi mënuñu dara si nappa everything ñu jënd ak gaal yi jox leen Bakaw ñoom Rambo yëpp ñu jox leen ay gaal foofu naka la mujjee ndoo yi dañ ñëpp a jaay ay gaal yi dem duggi dem seen lifin because xam nga lu ñun dañ so yaakaar ne da ngaa commencé tey am tey moo tax ñu neexana soo gisee bàcc li ñëw mun a lekk xaalis ndoo yi nii yëpp because dañ neexana affaire yi koo si gis mu ameewul noonu ba pare luy bottom line bi nag mooy ne ñun Gambia ni suñ boppa ene wante wuñ jàmm duñ dimbalante I'm glad you touched that. fii na ubbi bitik si koñ gi fii tey dina ma jaral may romba dem jëndi si forina bi bés bu ma taraanee nag ma ñëw si fii booy doo ma lebal foofu noonu lii kooku naka laay da nga dégg ñu ne la sax aji dee dafa ubbi bi kooku meesami synthétique la baaxut demal si Sénégalais bu nekk kooku meesami nuñ baaxee yëpp human hair la what is it ñun mënuñoo dimbale wante ñun ni neen dañ añaanante bugguñ kenn am ba pare man lu ma dee wax mooy di effort boo dee spend si political parties yi di yónnee xaalis def lu nekk beneen politicien bu la fi dik tamit su demee ba toog is the same old shit mooy dem the same thing mooy dem parce que nit ñun suñ boppa corruption bi du si government si nit ñi seen boppa ñoo corrupt ñun si suñ boppa ñoo corrupt man tey mun naa fee kool Gambia ne na ma bëgg ñu lijjantil ma passeport wala leneen du ma jaar di channel de damaa yónni nit jox ko xaalis nga soo paree nga ne Gambia dañ corrupt yow yaa commencé corruption bi yow mu nekk fii nii dañ waxante dëgg rek yow yaa commencé corruption bi mu nekk fii nii xam nga yaa jàmme dafa am ñaari yëpp yu mu doon wax Gambia te nit ñi bàyyiwuñ si xel daf daan wax ne nañ changé suñ jikko yi ak Gambia no problem is our biggest problem ñun lu ñu nekk la no boy bu cool Gambia no problem is our biggest problem ñun loolu la di looy ñu la boy no problem bul faale boy dina cool problème fekk mu ngi am problème ma ne dina cool ba kañ ñun ñu nekk fii ñun ñoo xam ñun fii léegi Amérique fii man suma pecce bu moo duga fekk yaa ngi xelaat waaw kër ñaata laa war a yónnee every day ki nga aji billahi wallahi talaay kaw ma de sometimes su ma gisee nit yónnee ma voice note naka WhatsApp dama ko dee ragal a ubbi nga am anxiety waaw xam naa ne su ma ko ubbee soxla nga maa wax te duma la mun a gantu te sometimes dafa fekk awma daf ma dee jaral sometimes ma overdraft suma bankaat bi pour ma mun laa yónnee yow xam nga because yaakaar dafa diis lii dal di bi ma nekkee Gambia la ma lii dal because gis nañ ma maa ngi génn télé rek every time maa ngi lifin bi aji nit dafaa ñëw suma kër koŋ-koŋ ne dépense la uti maa la wax ne 2011 12 yooyu noonu man damaa dem suma bitigi naar bu nekk suñ kër ma ne ko abal ma fekk man amaguma dépense after naar bi dafa doon wax ne booy yow amuloo ba pare ngaa jooñ ma ne ko yaakaar moo diis kii dafa bàyyi njaboot romba ñëpp ñëw si man so munuma koo neenal su ma ko neenalee rek du kuul te ba léegi loolu mooy xapp nit ñi dañ la dee kool wax la seen soxla lu tul nga am nga seedoo koo ñëw waaye xam nga lu nit ñi feltoone ñun fii tamit ñun ñu ñëw fii nii government bi joxuñ ñu liggéey fii da ngaa ñëw fii ko xam na lu ma ko wax ñun ñëpp ñu ngi si rob bi fii da ngaa xëy suba ñëpp doo nelaw fii doo taana liggéey fii ket ma ne ñaata homeless doo fi nekk ñaata homeless benn bés maa ngi wax suma waay ma ne ko maa ngi wax moom video call ni maa fekk maa ngi wax moom téléphone nii ma ñëw ba si trafic light bi ni taxaw waa ji mu ngi taxaw ni téye placard ma génnee xaw ma ay quotas like $1 ne ma ne ko hey go ma jox ko mu ñëw ma jox ko mu ne thank you mu ne ma ne ko benn ku doon yelwaan mu ne lan ma ne ku ne mu ne waaye bàyyil caaxaan waaye yéen na ngeen teg ne ñu nekk Afrique dañ dof ma taal vidéo bi ma ne ko xoolal mu xool ma woon ko waa ji mu taxaw téye placard mu ne kon Amérique am na ñu dee yelwaan ma ne ko fii ñu dëkk si biti moo gën a bari ñu dëkk si biir kër yi ñu yelwaan fii
lañ gën a surtout suñ Seattle buñ nekk ni Seattle moom homeless su fi nekk gi nga fu ma nekk ni opposite fii nii rek Walmart bi dañ ko tëj because of homeless yi lu ñoo dugg si biir di jël seen bagage yi di daw dem si biti so dafa la woon ne métit bi fu nekk la waaye tamit suñ youth si ak suñ government bi ak nit ñi suñ boppa xam nga political party comme li Pao doon wax political party yi sax luñ leen a yónnee lu gaay di technique di leen jox ay xaalis nii political party yi sax mun nañoo defaral dara seen youth si ne léegi ok nañ leen def nii for exemple ñu ne waaw tey UDP dañ am branch pour youth si dañ am foo xam ne da nga youth si da ngeen a mën a ñëw ñu lebal leen xaalis ngeen liggéey delloo ñu with interest NPP def noonu PDOIS def noonu beneen lifin def noonu ndax du wàññi loot bi waaye yow da ngaa teew yuut si rek su ma toogee dinaa leen jox liggéey su ma toogee dinaa leen defal lii boo toogee looy njëkkaa def mooy xelaat sa yow ñu la wóor sa njaboot gi ak yooyu noonu because doo mën a jox ñëpp liggéey xam nga see Yirim Seck benn bés mus naa ko dégg Sénégal mu ngi wax mu ne waa ji man dama yërëm Ousmane Sonko mu ne ko because dafa gomloo yuut ci Sénégal yi ne daf leen a jox liggéey mu ne ko lii moo daloon président ni Ivory Coast bi dafa gomloo yu ne la leen jox liggéey mu ne wax bu mu toogee mu ne ko seex mu ne ko man jeunesse yi laay xool naka laa leen a def mu ne ko because lu ma leen góomloo man xam naa ne mënuma ko te kenn mënu ko te deewul raara turn back on me because maa leen góomloo ne su ma toogee dinaa leen jox liggéey ñu jóg taxawu ma faytal ma understand so comme nu ma wax nii su fekkee ne political parties yi xelaatoon nañ loolu ba pare yuut ci tamit bañ a xeeb am na bés maa ngi dégg Pawos yaa ngi doon waxtaan di waanaan for exemple léegi nga gis tabakat yi Gambie yëpp ñu ngi tabax leberes léegi ñaata la nga defee du 500 per day am na ñoo xam ne moo doon 500 waaye man tey su ma nekkoon yur Gambie dama ne man dinaa dem def leberes yow tamit nag man su ma leberes su ma cepee yi gis ma wala booy sax ñoo laa moog si koñ gi ñoo laa moog ay tay booy ñu tuddee la tur man maa ngi fàttaliku suñ benn booy bu ñoo nekk school mu ngi nii Canada démb rek ñu ngi wax su ñëwaan school loolu yëpp fiita li fi ni fiita la su ñëwee ne ko su la ne abal ma bugg nga ne ko hey nga tilimal suma bugg dama raxasu ji waaye kooku yëfi fiita boobu moo ko indi Canada kooku dafa dem fiita ji ñëw school ñun bu ñoo wàcce school di hosul di lifin da ngaa dajee moom ngay dawal moto yu ne sometimes dafa lifin sax mu kuupal la te daf ñu ko doon wax sax su la fi ne kuupal la nga mu ne la fiita gaag maa njëriñ de yaa ngi nii ba léegi yaa ngi si lifin bi amaguloo liggéey man suma pro dafa ma ko doon wax weekend su jotee laase lifin la woon benn Swedish bu nekkoon Georgetown amoon garage bu mag après bu yaa jàmmee coup d'état la fall out ak Gambia mu ñibbi suma broda dafa ma ko wax balaa nga dem school soo wàccee ñëwal foofu noonu nga jànga fiita su ma ko wax dama ko daan tongo sax te ëllëg di nga ñëw ma ne ko ñëwuma man ku ma fekk may fiita lu ma wax mentalité boobu lañ war a génne si suñ yuut si wala ne métier kenn du ko jàng nga réccu even ñu ñëw Europe sax ñu fi ñëw Europe ñoo asylum ñu ñoo jël asylum even America fii sax su fekkee ne am nga métier yow yaa gën a stand chance pour ñu réintégrer la si société bi daan lifin boo yu jàng métier ñu ngi ni léegi suñ moto yi suñu amee problème su boo yu fi jàng métier ngay dem lu tuuti mu fixal la ko 150 200 te fekkal su ko def du ko jël few minutes sax da nga fa bàyyi sa moto mu ne demal nga ñëwaat nga dem toog ko mu ne la moto yi pare la ñëwal mu caaj la te fii la gën a seere soo jàngee sa métier soo génnee si biti billaay wallaay ta doo ko réccu maa ngi jégalu nag su fekkee wax naa fi loo xam ne métti na keneen tamit di jégalu di wax ne xam nga ñun ñëpp loo wax loolu la loo wax mooy yëpp Modou Moussa li nga wax am na solo torop li bi nga wax maa ngi ko delloo si benn ndeysaan comme social issues yu ma dee def nii rek benn time benn aji sorry man est-ce que doo ma bàyyi man ma waajal ma time bi jeex na de koy dem waa waxal dara kon non dafa am lu ma wax billahi dafa am lu ma war a gis loo fi biti laa nekk nii sax nekkuma si kër bi nii sax dama war a taxawaat pour liggéey waaw ok fii du Gambia fii time la Gambia 8 hours ngay liggéey fii sànni dara sànni ko ba pare nga doog a dem non mooy comme li ngeen nekk di wax ni Ousmane Pa Ous lu mu wax dafa important sama broda bi tamit mu ngi wax foo xam ne xam nga yëpp dem na ñëw na loolu tam mooy yëpp mooy liggéey bi so man suma kaddu rek mooy li ma wax mooy yoon bi moom man su ma wax loolu la de booy ku leen war a wax pour ñu bàyyi yoon bi te ñu déggal man xam naa du yomb de mooy gars yi dañ util gars yi booy liggéey rek te suma broda bi tam lu mu wax political party yi xam nga suñ defee loolu tam dina baax nag ñuy oo seen youth si di leen lebal ay xaalis di si tegal interest bu ndaw youth si di pële seen boppa xam nga ñoom tam ñu am si dara
life bi continuer so waaye jooni bi tamit maa ngi masawu ñoo xam ne tamit ñaaka nañ ci seen famille seen broda seen xam nga seen papa yi waaw ma leen di wax rek ne masa yi xam nga yombut nag dafa métti torop nga bàyyi kër delluwuloo waaw sooy dellu sax mu fekk yow moom bàyyi nga àdduna ba pare so dafa métti torop ma leen di masawu ñoom ñëpp waaw di leen wax rek yéen tamit soo bi tamit yàlla na continuer dafa important torop waaw loolu nekk di wax nii tamit xam nga jàppaleen ko rek Gambia la ñun ñoo ko bokka so su ma xam naa ne ñun ñëpp lu nekk suñu xol mooy Gambia nu moo demee kanam rek waaw so ma leen di wax yéen ñëpp jërëjëf xam naa bii moom ba next time ndax xam dama jiira bilaay ñu kon dama doon nekk fii suma gars yi duñ waata waaye time bi moo jeex rek bilaay yéen ñëpp ma leen di ziar nekk leen si jàmm waay Figo yéen a ngi bantaay Figo yéen a ngi bantaay ñu ngi 5:30 so right now ñu ngi half past 5 ñu ngi 8:30 ci suba ñu ngi half past 5 ñun non yéen a ngi si beneen aduna yéen a ngi si beneen aduna nañ wax WhatsApp Figo yow dema man suma emphasis Pa Sara Modou Moussa bala maa ñëw Ibrahima Diawo mu ngi bëggoon a join I would love to have Ibrahima Diawo mu dugg si Ibrahima Diawo ñëw waaw ok no problem ok Modou Moussa Pa li nga doon wax am na solo torop lu Modou Moussa doon wax mu ndaw waxee foo xam ne comme youth si liggéey ak man I always say this ñun back home we pick the kind of job we're gonna do and when you come to the UK you don't have a choice you take any bloody job because you need to pay the bills. If not, it's roof over your head and food in your belly. And Paus, dem na ba nga xam ne moom mu ngi wax góor rek man am na benn time bi ñoo def social issues benn xale bu góor contact ma mu ne ma aji ma ne naa mu ne ma dama bëgg a waxtaan ak yow mu ne ma dama dee seetaan sa programme te yow dang dee wax loo xam ne pour askan bi la mu ne fa am benn xale bu jigéen bu bëggoon a takka ndeysaan mu ne xale bu jigéen bi boy bi poetry femme la amee mu bugg a xale bu jigéen bi bugg a dee paa amul kenn ku bugg a ku xale bu jigéen bi waaye xale bu jigéen bi nangut a sëy ak moom famille am nanguñ mu sëy ak moom because the boys got a poetry farm they expecting another kind of job bu boy bi war a am so da nga gis ne loolu tamit it's not both on only men it's both ñun jigéen ñi sax dañoo xool boy bi naan da maçon bi man maay nekk maçon ba pare ñun jigéen ñi sax dañ toog already ñun ñu ngi toog back home di xaar ku nekk Europe waaw if you look at it look back home everyone out there is dating someone who is in the UK. All of these are issues boo xam ne it surrounds the same thing because then yaa ngi bëgg a takka jabar sa paa soo dugutee Europe bii nii nga am liggéey wala nekkuloo in Europe paa doo mën a takka jabar the love of your life sa soo nekk te kooku rek nga bëgg a so these are sensitive topic yoo xam ne it touches every sector boo xam ne anywhere that you can bring it touches that place paa ma may la nga continuer am nañu bëggoon a dugg Ibrahima Diawo is one of them I would love to have you. xam nga aji gis nga yes xale yi liggéey nañ war a am right now waaye if you see the people that are going to this backward thing right now 32% of them have finished primary schools and 48% of them secondary school now lii rek war naa mun a trigger something to be done like a job opportunity now government cannot create employment but what they can do mooy go into public partnership and create the environment to attract foreign investors. Like for example, I was talking I'm not high right now, maa ngi dem I want to build my factory. Okay, small incorporate tax where nekk 100 million, government did it, okay, you don't pay 100 million, you pay 50 million, but they employ 100 Gambian youths. Now those 100 Gambian youths, they will work and pay a corporate tax to the government. Eventually, government from that factory alone, they will receive 100 million corporate tax because 150 plus those 100 people, Kuneka Linga Fay corporate tax, combined together, government is making a money. And the unemployment rate in the Gambia will drop because figures are going to come from different sectors. Now, we have somewhere like the bombsters in the beach. What stops the Gambia Tourism Board from calling these bombsters to come together and professionalize the action of bombing? Bombing is not bad. Boy, they call def because of Ninko Defe might be wrong because how many when they go out in the open, they could get arrested. Now, young Putri, lot of boys see like us bit time right now. At that time, I'm gonna be a time after boys Muslim could do boom I bombs right now. But after he changed a mindset. Now 48% of Gambians who are going to the back way, they went to secondary school. Now, what is their future for them afterwards? Now,
bul xool government. Now I disagree pour ñu ne na government create jobs. Déedéet. Government have already get policies that are fit for purpose in the Gambia for young people in the Gambia. But then ñu ne government build ay factory nga Gambia ñu ngi wax naan nañ build ay factory amuñ factory waaye ba tey mooy suñ jaama. Now condition factories yu bare bare yëpp they are struggling with climate change. They are struggling with kind of disease. ñun suñu mel healthcare bi baaxut. So if we have I would love to have her. Wow. So if we have additional factors in the Gambia, more health complications and more people dying at very young age. Yeah. And then, set up the request, please. And what is a chance? What the lifespan of the average Gambian would be like 40, 50 because of we have a country where young people cannot survive in that fresh air, and then the bad healthcare system due to air pollution. So all these factors combined together, not that our lifespan will drop. That's the disadvantage of having these factories in the country. Now, but what we could do, the 70% of Gambians are living and depending and surviving on farming. Why can't we have this fish farming, this nursery bed, and we transform our modern agriculture technique into a technology, into a modern farming techniques right now? Instead of farm 3 months, you are farming 12 months round the year. Now Europe, as you look at us, say more organic food. Gambian, how many times you will walk and see kabasi soup, mango soup, didasi soup? Baobab seed is the most expensive oil in the world. Not oil, black seed oil. We have all these things in the Gambia. Why can young people venture? Recently, it's now young people you get convert more into tea, moringa, into tea. This is what. But then the problem again, where government can come in and support more. Let government go out and provide for the market through GAIPA, through GCCI. Now, garment products is in Walmart in America, is in Asda, is in Tesco in Europe. So Lee is what we need in the Gambian government. But Lee, you see Gambia, balan lena jël len taxaw Westfield nan dafa doy movement, Barrow must go, Noek dafa doy at Westfield. I have never seen a Gambian youth going out to Westfield to protest for jobs, access to clean water, healthcare, good education. Never. Paos mo ñëw because Paos is working for an NGO, human rights NGO in Gambia. Ma ñëw mobilize my UC Brika ma ay dem tay. Noek dafa doy, cash power dafa seer. Where is cash power expensive in the world? Noek, of course, is using the Gambian dalasi to change to dollar and buy. Now this Gambia is paying Senegal 1 million every day per courant. Look at that. When we have the sun. Now our leaders, they send heli, send bopay ndox mo fa nek wala koko. Aisa, assalamu alaikum. Be my first time. I'm on at this corner. Aisa, madalala. This is the channel of discussion I missed. This is the channel of discussion I like. Everyone with your opinion, we respect it and have like educate and send good messages. Aisa, go ahead. Welcome to Agis Corner. I'm actually surprised. I just stumbled on this. So my problem with Yiffy Bumster, Hamnana, it's a culture that has been there for a long time. Why man fognane dafa neka di set of very unrealistic expectations on the youth in the Gambia. Because bufekene you just go and you hang by the beach and you think okay, dina I'm a white woman or a white man that's gonna come and save me from whatever it is that's going on. Instead of nga dem, ana pull yi neka di jay banjul yep. Yo mun nga them so amesa halis nga ibisa boutique nga talk. Why you don't want to do that? You want to go and you hang by the beach and then you get a woman or a man that is old enough to be your grandpa. You want to go to the beach harassing people because I see bumping as harassing people, to be honest. That's how I see it. Man, how my leg nakala ko guy di defede. Why I mean it's a form of harassment because those people are there on holiday. You know, they no vacation.
those people are not thinking to save you. Sure, I mean, bumster yi defal nañ Boise or jigéen ñi lu bari Gambia. Why it's not a way of life. Be pare bu ñoo jël xale yi nga xam ne ñu ngee mag ñu minal leen pour gars yi ñu mun a ñu foog ne okay, that's the only way that you can make it. There are people doing so well in Gambia. And then you also forget, so ñëwee Europe fii nii, it's all gonna be easy and peasy. No, it's not. Man maa ngi America, it's all bills. And that dependability mindset in Gambia. Mange just was suma benn friend. Muma call. Oh, man, dama buga red bottoms. Yo danga buga red bottoms. How much is red bottoms? Red bottoms in America. It's about $1,900. Yo yangi buga red bottom. Yo just to wear red bottom. Yo nga gainer. You don't even have good roads to wear red bottom on. And then the next day you're worried about your meal. So it's just those misplaced priorities. Yo halatu on okay, so I mean $1,900 for gender red bottoms. Maybe munna dem Senegal or munna dem Gambia, my gender I bagas. Let me start a business. Then you have that continuous income that comes in. Why nobody wants to think like that. Kuneka yangi yakar from a family member ko hamne mungi neka Europe or te mungi neka fulene pu neka de la jox. Dafa metti. Su la nit joxe tay may na la tay. Jilal halis bobu non nga invest ko. Be yalla ñew. You know, the government is not always going to save you. Government do save all the time. Why at least the little bit nga xamne mom nga am jëlal nga invest dara nga liggéeyal sa boppa xaalis bul xeeb ben liggéey. Construction workers, they make a lot in America. Construction workers, they make a lot everywhere. You know, ngay liggéey ak sa loxo ngay dem. I went to school in America. You know, man feel like jange. Why it doesn't matter. Why any form of liggéey boo xam ne mun na laa jox xaalis bulum down. Billaay wala yàlla dina ñëw. Why ku si nekk yaa ngi toog di xeeb. Yaakaar nga sa family member bu nekk Europe mu indi la oote every month ma yónnee la xaalis nga def li nga def la. Dafa metti. We need to change our mindset because times are changing. Loolu mooy suma input. Aisa jërëjëf Paos Aisa lumwa am na solo trop because this is what I always say. And you red bottoms. Red bottoms. These are shoes you have si suuf dafa xonxa dafa am like a red thingy. Okay. Yeah. Red bottom mooy dafa tuuti the bottom too. Huh? Silly designer shoes. You know, anybody yangi tego week bo xamne mu ngi jar almost $40,000. Yangi jël dala yo xamne these are designer shoes, and then who are you wearing those designers for? The competition is just senseless. Yangi compete with people who don't even know. You don't know where they get their monies from, and then the next day you're worried about your fan nga jëlé li nga leka. So tell me, ban mo gëna important nga sol red bottoms or te nga am li nga leka feeds a family? Make sense. Xam nga di motam Gambian naxar bi yëpp dama bëgg a add si Aisa lumwa because this is where I have my niece mu call ma auntie dama bëgg nga yónnee ma xaalis dama celebrate suma birthday bi and I'm like okay celebrate birthday looy def dama dem restaurant ma suma xariti ma fayal suma xariti dañoo dem lekk ji and I was like, do you know that in the UK ñun suñoo celebrate suñ birthday if I invite Aisha and Paos, Aisha pays her bill and Paos pay her bill man borom birthday bi ma pay suma bill bi ma ne ko ñun duñ dee invite birthday man duma invite Paos ak Aisha ma di leen fayal bill de suma birthday la. I'm like, no, everyone that comes you pay your own bills and you still bring me a birthday present. We split the check. Yeah, exactly. Oh, ñu order benn si lifin menu bi si check bi ñëwee ku nekk ñu multiply ko ñu divide ko sorry ku nekk mu fay equal to everybody's amount. Mu ne ma man de loolu su ma ko defee kenn du ñëw suma birthday. I'm like, this is where we don't learn to be independent and our priorities are not straight. Because why would you celebrate a birthday that you don't have a penny? You have to come, more. You have to call me to send you money that I have to keep for some like roof over my head, food in my belly, my first priority. My job like you're gonna celebrate birthday. I celebrate birthday. I don't have it. How's going? Anga wana mela dekabu naxar bi yëpp is centered around what you want to go out on a night out on a weekend. Now I go to Gambia. Young people in the clubs buying things for $10,000. But loolu yëpp sax xëj na it's not li nga xam ne ñooñu am nañ ko mënuñ ko right now. Now if you look at the category of people wanting to take the back way mooy ñi nga xam ne there was a policeman, there was a ustaz, and 8% are married
are married men, and 91% of them are under the age of 20 and single. Now, if you heard about the tale of two villages in the Gambia, Nyabakunda and Buyam, they had this study with Action Aid about this back waiting right now, and it was centered about skill. And there was this guy in honor of Sidia Jata, not Sidia Jata, put another now. This was a 27-year-old boy who died in Tripoli. Animal Moko Leka, Moko right. I want to they going to right now. Now, sometimes it's not a case of the journey itself, but so again Libya. I was gonna invite somebody else. Kim Nepa. They don't talk ni nari di rape jigin. Nyom 24 sibe ko jigin. Can you imagine Oh that my God. affecting your mental health? Yeah. Munepa, Oh my God. anywhere there's a hole in your body. That's a proper trauma. Mune I'm not being jigin. Mohammed don't talk. Mune this boy explain. Mune bena boy mo bugo joksa bugo attack sa ga frère ko tanka. Boy talk ni you rape this Gambian girl. Nyom 24. Oh my God. Oh my God. Now, that is the list of these horror stories. Everyone with That's their what own stories. they will rape you. They la tapa. Now, some of these people, when they get to their destination, they will not even have the energy and the desire to even pursue wealth. Yeah. Because of like mental health. they've been traumatized and they Yeah. will. Man, I went to Geneva to speak to these Gambians. Migrant time was is and I went there just to see what is the back way like. Boy ega Genova, ma anda sma haiti ñew ma certificate dika. It was like a hostel la ni rek. Ma gene boy sa mi yep ne alen dem tay ma ama yeen waxtaan ñu am dem dina. Ñu dem ci benn mall. Buñ duggé ci mall bi, tubaab yep ñu ngi daw gaay. Fuñ tok rek am gis ku jël bagam. Take ko right now. Oh, In America fact, la man xamoon sax. Man da di sa man gaay day ma doj lo train fay ma train ni ma hay graw da neku ci poli italien ni buñu jappé sax ne kay boy poli italien gaay gi na mafia moy ma joko 20 euro rek mu jeex tak 20 euro yes Genova ma joko 20 euro we move on now boy I bought them pizza 5-10 euros boy they hey boy li fa ser de dañu xaliss bi Yeah. mo dina gaay mo like len why do you risk your life because man I can't understand. Yeah, you won't. You never. Mu ne ma boy dëkk bi neexut boy yaa ngi ewu soo boy mu ne ko ñaata gis nga am kii na ma 19 kële ne ma 15 20 Oh my God. mu ne ko bro man bu nekkee 19 years suma part I don't even dare stop mu talk. I was under my parents' custody 19 years old. I was going to school man time boobu xaw ma dëkk bu naxari si Gambia di 19 years old yow joxe loo dépasse yow obligé yow fay loo luwaas yow def loo nix so me ko bro how would you know dëkk bu naxari because I'm confused ñooy boy imam understand ma ne ko me understand because I'm here just to support you aji kenn si ñoom mënuma wax lu correct waaye ma gis ne ñii mooy unfortunately the group I met with was the group who have this Babylon syndrome in them. Now, them rek ñëw rek guy bu ko dem. Now, but then, okay, if I want to help these people back to Gambia, I have no way of convincing them that hey, Gambia is your country. Danga try sa. I would give buy them food. They said that they want the money instead. You never see mall you tubaab leen daha ma ne ko hey leen daha they have money to buy dama okay kay dugal right now but then aji ñi mooy ñi nga xam ne you can change their mindset and yes you are right bro now the point mooy right now why does man want to pursue wealth at the expense of yow dinaa dee or duma dee I must go ndax ndax jar na ko right now ndax bu ko sa waaju jar na ko right now yaa ngi dem si yoon boo xamee soo eggee you seek asylum you are lying to get something you are getting a paper under a deceptive circumstance right you get a paper you are working you have the money xaalis bi noo ko amee yes da nga dem through back way da nga xasul nga eega nga laay nga am kayit nga am liggéey right now xaalis boobu nga ko tere nga yóbbu ko sa mu dem maaka ban maaka
But now let's look at it from the religious point of view. One have been a word. But I will say it. Do haru. Man, if you knowingly and accept the fact ne and have seen ne yon bi ni dafa rey yon bi nit deyachi yon bi dafa illegal agreed by everyone young day dama ko def right now why would we not call that as a haru so ling fa am but the fact that you are going out to embark on the journey from point 1 to point B, you are putting your life at risk. Somebody will kill you. Nit muna agiw nan pa os plane sa muna dano. But plane dañ ko xamé pour tukki. Gal at sip du bena. So duge sip bakaw. The ship can sustain the current of the ocean. But gal bin that at hangar munta sustain that high voltage electricity in that ocean. It cannot. So technically, din bena. Helicopter mun loko use from Gambia to America. It's not possible. The fire crash day, bam, ngeen day. So di bena right now. You might argue ne so ego so daw moto ngam accident day. Of course, I'm in a car that was designed and meant for me to drive on the road. So an accident will happen because of it's an accident. But then the difference of it moy, you are taking a guy being a hamedan ko daj bakaw. Bu ko fly over the channel. Now, that is risky. Now, let me right now. Fair enough. Now, the Gambia government with its partners, they have come up with packages to support these young people. The question is every young Gambian having access to information to these things? The Gambia in the remote part of the Gambia, the young boy in the remote part of the Gambia or girl, is he or she having access to these things right now? Now, that is a question being hamne. The answer shouldn't be no. Man, I don't expect it. Because they have MPs who come to work in the National Assembly in Banjul. They have committees in there that oversee the activities of government. They have committees that will oversee these things that are coming outside in the Gambia right now. So, why would that person in the remote part of the Gambia not knowing these things right now? Why are we not holding our MPs accountable? Why are they not passing the information and decentralizing the funds? Nekune only Banjul, KMC, and Fajara that you leave, you have to access these funds. No, it's for the Gambia young people. Now, we could build factories right now. Now, we have a factory of tomato in the Gambia, but it's not going to work because our borders, our labs are open. Now, the biggest mistake that every government has made in the Gambia, kunyo dangan neglect saro at Jahali Pacha. Yeah, 22 years, the Fatah di nan, eat what you grow what you eat. Yeah, Jeme have never initiated a Gambia government farm. What we had in the Gambia was a Kanilai farm. That was a family-owned business by here, Jeme. So yeah, Jeme, everybody at farm, yep. The Gambians, we are so blind to ask the question, how many Gambian youth can work in Kanilai farm? So illegally, Lula Fay by force the question because of so that we have more in our gut. Civilian. You say anything messed up, you're Molulu. Now, how many Gambians were aware of these things? How many Gambians were refocused? Hang on. The country, the Jame government's once known policy was farming. But did we ever have any farming opportunity for every young person in the Gambia? No. Even though Jame was farming and selling back to the country. But this was Jame own business and not paying corporate tax to the government. Thereby the government collapsed. We had the word farming. Yeah, Jame I may leave Damkayla farming right now. But was he paying tax to the government? To tell you we can regenerate that tax back to the people? No, this was a Kanilai farm, a privately owned business. You know, time ya jame kan mo dafa question ya jame farm Anita.
Who would dare question? Come to question right now. Do you think you would question that did 94 to 96? No, can't have go on. But then, this was what he was hailed for. It's not bad. At least he had the company, he had the business. But then, if Gambians were out in there, now, okay, you know what? Mantama invest farm right now. At that time, Dokodango. Now, we had somewhere like Gassen. We had Jimpex. We had so many like small companies in the Gambia. Golden Leaf. Why can Golden Leaf be transformed? Instead of you send away the Chinese, get them as investors, but let's have a Gambian owned business as well in there. Let's just have a partnership between the Gambia government or the people of Gunjur and Golden Leaf and the Chinese. Then, you know, okay, we will use your tax right now, KMC intervene, or become Air Council intervene. Now you must employ this number of young people in there. And fish in carton should be this amount of Gunjur should be this cheap. Like Abubakar Jawara. Man is jox xama carton from the mine 1 million check. And B is not the first, not the second, not the third time you get guy check 1 million, that community. What is the community doing with that money? This is not the first time. I don't know how much he's earning to be giving them the amount of money, or whether if he's giving them the correct equivalent of Limo percentage-wise. But have we seen any project in that village bimo jox guy that money? And then government do one failed to was guy news right now. What have they done with the money? I was anti-tukulor Sidukasina. I would have loved to have her put Musani something si topic bini. Definitely. Go ahead. Anti-tukulor si. Yeah, I want to know. Yeah. It would be nice to have her. Go ahead. What have they done? You know, what have the people of the I don't know, is it Gunjur or Kato? Tegis the guy check 1 million. Until it's only first time, but what have they used that money for? So Gambia nini kulen johalisa it disappear. So there is Kotoi. What's the topic, my daughter? It's about the backway route. Recently, Hale Gori and Jigen you there ni si yonbe. That's what we're talking about. This guy, Gambian be so halis. The first thing we had was Sujeko. Takajawa amutu. Takajawa tayansa chagatu amutu. Topa Jigen. That's it right now. I'm trying to be disciplined. I'm trying to be a good guy. 1.5 million to Jereng. And B is not the first time, not the second time. What have they done with the money? So what positive has come out of election right now? Tell you, change of government right now. You blame Nan about Jawad, the abuse or the just high right now. But he was giving you money. Mayo Banjul, Rohi Maniklo. Yeah. Bimunako said it. Can you support the use of Banjul with bakery? To give you an example, whether the government youths want to work or not. Mburu dafa ñaka Gambia. Not because of Mburu ñaka Gambia, Mburu am na Gambia. But pa dafa am bakery mamum ko. Yow aji nga nekk di suppliers shops right now. Now man ma jaay so Mburu $5. Yo, aji me collect from my bakery to go and supply the shops. Yo, ya boy, yo, I'm $10 more than what me. But hang on, if I am the owner of the bakery and the spender and everything else, bake my bread right now, and you are only supplying, you want to have more than me, then I stop baking bread. Now, this was an association of non-Gambians who control that market. Fanta Bakery. I went to Fanta Bakery in Sukuta. I want you to train some Banjul youths. They don't take advantage of the bread market right now, no more in youths. Mayor of Banjul, let's try and get the MPs of Banjul to pass a bill where they will ban bread in Banjul. Because it's not healthy. Yangajai Mburu, Yangajai Sabu, all several Mburu right now. So we have a point there. How much money do you need? Let me go and find out.
Madam Minister of Trade and Integration, the director, actually, Mr. Gay, write a proposal and send me right now. I'm going to State House and something could be done. This is a good idea. Madam, I talked to Banjul, some people about the Banjul committee. Madam, uti a sample of this chaos system. 3 meter by 3 meter chaos in every corner of Banjul. Then every youth can go there in the super and buy bread. Then then Fanta Bakery will be supplier of bread right now until such a time we can build bakeries in Banjul. Nyabna wow, where my clue, she don't even think twice. She says she must sign check $300,000. Na jot na ko guy. When you back to UK, just guy right now. $300,000 is we could have about 100 kiosks in Banjul. But nobody can account for that money and the kiosk system in Banjul. Guy am sampa how I nick nanding ko jox xawma yan jigen difa jaay ay xawma nambe ñebe nangam ni ken munta account for these things. Elek wa Banjul bu tok nan Banjul youth si amuñ liggéey. Di blame di council amuñ liggéey. Man may taxaw dini tuuma. The lady gave you $250,000. Ne, ngeen initiate, ngeen start something. Ana mu tay. Every time small here, wa ma nga ñew tay gis right now, ñu ma layad na bi ñoo sampa di blah blah fi habida fi na ko jaar. Accountability is not in the heart of the Gambian. Transparency is not in the heart and in the blood of the Gambian. I wrote this months ago that Gambian be like with honesty and transparency, and we can't even handle it. We can't. Danga janga ba jeexal ñi bi dam liggéey bu ko def ne hey suma naka fi ñoo lekke raxi doli ñu la udil ay safara ay liggéey pour yow nga génne fa xale bu ndaw do tok sa réew fi nga dika fi nga xamne tuap ya nek respect right now. So it's a matter of can we or can we not. Now mano afay bombs in right now si sa bidu Aisha bombs ñun ñoko jappelu bon right now. But the whole objective of Bumsin should have been Gambian youths, they want to find joy in the beach. Train them to be professionals. Educate them. Support them with the small-scale business at the beach. When the tourists come in, they do 4 things. They market garment products. They sell the culture of Gambia. And they advertise Destination Gambia. And overall, they sell themselves. If they have what it takes for that woman to marry them. And this can be done in a very professional way. Now, that could have bring a lot of boys down to the beach. Doing porn, doing sacha, doing harassment, because you train them, they are at their shop in the beach, where a display of Gambian products is there. Now, when tourists come in the Gambia, they won't buy anything that has this flag of red naka of the Jamaican flag, Rastafari, how ñun toys make so most thing is about they could print red how much nga flag Jamaica bi Rasta red how about green yellow. Very few this for Gambia flag Gambia product. So but very few. But send if you know then ko dafa flag red green why Rastafari. That is not representing Gambia. And moreover, at the time in school, we are not trained and upbringed to love country. We do not know how to appreciate our country. We are not trained on how to give back. We are not trained on how to say thank you. We are not trained on how to take responsibility. I'm sorry, taxi bobo. To apologize. Ñun nit dafa lifin sax ay gisuma la woon sax Ramadan ñun dañu judd suñu papa yi fan la dama doon dem fenn dama réer mu expliqué na ba pare nga romba dem you wouldn't even say thank you. Waaw ñun dañu si kër yoo xam ne suñu papa yi dañ am 4 wife many boys course around right now ay kër ay néeg ne right now so ewo suba ya ana ruy bi nga lekk ruy yow xamuloo sa palum def ba am. You know nothing. Only to wake up, eat, go to sleep. Watch TV. Hey. So pare ngaram wa Banjul
ñoom toog am ay si tandi parce que sot la sol man nga man dama rakkaat yu ma nekkee gisaagun dara de yow du wala sidé pa wala Figo gis nag ay ñun man maa ñëw suma kër maam Banjul 4 wives in a house boys quarters so ewo suba sa maam dóor ma ñi moom ngeen dugga si waaw so ewo sa maam dóor cere wonjo guri sa yaay dafa ci waage nga lekka loolu lan la ma remind we were not taught to be responsible since we were kids. There's no system that even says that when PAOS is 18 the principles, the PAOS, you should be able to take responsibility of yourself. Mother, we grow up to carry other people's bondage. What's the word again? Bondage, yeah. Bondage, but yeah. is it fair? Yeah, because at the end of the day, your mangi still your responsibility la. And this is what I tell my family back home. You're not my responsibility. Suma jabari brother, do suma responsibility. Even though I am in the UK, suma jabari suma jekari sister, do suma responsibility. We need to know suma brother, do suma responsibility. Suma sister, we should all go find different things to do. It's myself to myself, me before you. Nima, this is not what. This is not li moneka wa independent mindset bi pa li lañ ñu jangalut demal nga dem liggéey nga topato sama pa mo tax ñu bari suma njëkke moma wara defal li suma jëkkari brother sister jëkkar mo neka Europe mo ma ni mo neka Europe nga endu responsibility ñoo xam ne da nga dem tëdd doo mun a nelaw nga wara dem liggéey bi nga biñ la fay nga jël ko yëpp nga topato sa niece sa nephew sa doomi sister sa sister tamit di sëy di am doom ñoo tamit ñu ñoo kool la doom yooyu yaa leen di fayal school fees. We were not taught how to be responsible. This is do I jël responsibility can mel ni ma li moo tax gaa dem back wi ñu dem back wi yëpp soo waxee ñu suma yaay laay dimbali suma famille laay dimbali now responsibilities that are not yours and we need to stop that now buñ dee def ci seen bopp bi no topic be like naa ko torop te foog naa topic bi lañ war a di indi di talk more about it because I feel like moo dem TikTok de di waxtaan ak jeegi aji ya de moo dee dem de topa one pack rek bañ ko bàyyi no because problème bi moo nekk ne Gambia du change suñ suñ mindset bi rek mooy problème nuñ dee xelaatee xam nga we need to believe in ourselves but lack of believing in ourselves moo dee tax problème yi yëpp duñu dal because da ngay gis Gambien bi ku li fi nuñ dee xam nga sawaree si nit sax nuñ la dee mel ku lay jaamu ne ko jël exemple suñ leader si because am nga xaalis nuñ la dee jaamoo xam nga but yow soo believe sa self ne yow you can also make it te yëfi iñaan suñ biir dafa bari waaye loolu yëpp lu ko dee indi moo nekk am jabar yu bari yi di wujjante ak lifi loolu moo dee kind of grow into some of these kids si seen life but problème bi moo nekk dëgg bi su ñëwee ñaata man dama ko dee wax ma ne ñaata nit ñoo dee yónnee xaalis every month but da ngay gis in the Gambia moo tax ñu ñoo amee diaspora bi ñoo amee Gambia ñi moo tax ñoo ko amee but they are very comfortable ne because money is coming every month for them to even ñima sorry dogguma la foofu de. With all that I said, someone just said, I just stop it. Your family is your responsibility. No, it's not yours. It's not yours. It's not. Because because you cannot compare to other countries. But it's just an example. It's a very good example to Europe. Fees and parents, man dama doon xelaat ma ne imagine ñun yëpp suñ parents yi if they could like build a good foundation for all of us laa ko mën a waxee imagine xaalis sooy am tuuti xaalis a nga let's say $100 di denc $100 si rek on the side di ko dugal bank but lack of education tam daf dee cost yu bari but man generation bii nii dama ko dee wax léegi eewu neen léegi nañ stop di take blames nañ start di take responsibility loolu lañ war a di def but Gambian bi du dee bëgg a jël dëgg man dama dee wax ne yenn saa is good nga teach them a lesson in the Gambia don't send money for 3 good months it's not ne da nga bon but let them start thinking da ngay gis sa ñaata nit ñoo dee seen fii xaalis pour dimbale seen bokk pour ñu ubbi business but xaalis boobu dañ koy yaaxa because dama léegi lu ma bàyyal moo nekk in Gambia loo xam ne nekkul seen boss faale wuñ duñ si dee sawar lu tax loolu te yow soo paree ngay complain doo mun a understand nga foog ne it's easy dañ leen dee wax ba soona Europe easy wut soo waxee ñu ne yow lu tax nga nekk foofu but soo ko seetloo yow you cannot come to Europe ba pare nga ñëw ba duga
nga ne da ngay delluwaat and you haven't built anything in the Gambia. People sorry, stay. someone wrote a very important comment. Mary Ellen said, we need to know the difference between privilege and entitlement. And this is where I said my family, it's not an entitlement, it's my responsibility. So this is where when you say something, this is a matter awareness. More nyaka swing beer no daf ñu sonal. No, that's sad. But I think these are the things luñ ne wara di wax di educate. Man I'm very honest with my family. Man dama leen dee wax ma ne fu mu nekk nii man suma boppa laa tal ak suma doom am studying so ku nekk nga xool nooy def man kenn duma teg stress xam nga moo tax ñu bari dee stress moo tax ñu bari dee ñëw Europe duñ dee mun a sa make a good life for themselves. doo gis boy yu bari yoo xam ne dañ dee ñëw sax pour jànga war a think of a higher education level because of lan la yaa ngi xalaat dama war a ut liggéey si saa si di yónnee back home stress boobu. But I always tell people yow boo nekkoon Gambia na yow yaa doon jënd saaku maalo they were still eating. Most of the people, because ñu bari dégg la dañ foo they want to come ñu dimbali sa fa, but most of the people ñoo xam ne yow yaa doon gis añ yaa doon gis leen what more why not soo ñëwee nga explainal gars yi nga ne leen hey man dama war a this at laa war a jàng ak lii maybe nga jël loo xam ne maybe vocational job la nii nga jànga ko soo litinee nga start di liggéey then you can start sending. But yow soo ñëwee rek looy xalaat liggéey laa bugga yaa ngi teg sa bopp already stress so dafa sad moo tax ma dugga. I feel like topic yi lañ ba pare Pa Os is saying very very important points yoo xam ne loo xam ne xam nga ñun yëpp mun nañ koy def si Gambia bi ñu succeed waaye mindset bi moo war a change balaa ñoo egga foofu man loolu laa fi jërëjëf. Jërëjëf Njima sa contribution am na solo trop. This is why I told you that these are social issues yoo xam ne we need to talk about. Like you see, like man, I always say my brother is not my responsibility. He's got his own life to live and he needs to go and get a job and live his life and look after himself. Man, do suma responsibility. You see, this is where I say, and someone is like, no, Adi, you need to think different. Your brother is your responsibility. My sister is not my responsibility. If they are a baby, sapa, do tanena. Hamna ne munalu sen bopa dara, mununyo lekal sen bopa, mununyo defar sen bopa dara. At certain age, after the age of what's it called again, 16, 17, bro. Now you're 18, go look for a job, go do something. Jangal nga neka hairdresser. Demal nga janga nga look for a cleaning job. Demal nga janga nga ut job bo hamne. Wala jayal something. Do something with your life. Once, like, if we're from the same moment that once you are more like demga level bo hamne pa, you're more than 18. Like, do something. Man, do my responsibility. Pour ma liggéey every day, ma di la feed. Because now you're an adult. This is how we don't know how to be independent and take responsibilities of what life brings. Just nga feeling this one, pa. Look, in the UK, nga ñoo fini man UK la musa deke man kena. Nga dika wat yo kena pa. Da nga am pour ewu dem liggéey. Da nga am pour fay sa bill si. Da nga am pour fay sa néeg bi. Tele TV license ñëwangut. Pa feeding ñëwangut. Pa da nga tëdda sax doon nelaw. Pa yaa ngi am yoo xam ne pare pa da nga war a jënd yére nga sol da nga war a lekka da nga no this is where responsibility gis nga moo tax ñu bari su ñëwee UK dañ dee grow dañ dee mature sa level of maturity sa mindset everything ba pare pa yoo xam nga naka la mel di ba pare moo tax soo ñëwee fii pa doo dee taana job because yaa ngi dëkk si koo xam ne kooku munu pa moo tax yow gis la moo tax dëkkuwaay fii mu métti da nga dëkk si Pa Os 2 weeks Pa Os rasal la mu commencé di la isil jukko parce que mënut laa amee. This is where sa sister bi nga bokkal ndey baay sa nga dëkk ak moom 2 days ngeen jote because mun laa jox lekka mun laa jox naan mun laa jox foo tëdda mu ngi fay sa bil yaa ngi sangu bil yaa ngi gën a yokku antalu ko mu commencé di la isil jukko nga génn nga dem because ku nekk ak sa boppa fii mooy all in board all bottle with stopper loolu la akuy dee wax ku nekk sa own responsibility xaj bu nekk na téye yaxam butéel bu nekk mu téye kubéeram. This is what we don't know as Gambians to be independent to look after ourselves. Pa wax ma fii kan nga dee call ne baala ma de aw ma 5 pounds baala ma de tey mënuma lekka pa Gambia da nga dem nga toog ñu may la $100 wala nit ñoo compter 500 wala nga call nit bu may la $1000 pa fii kan nga ñaan pa 1 pound when I tell
people the man tuma de am kuma may £1 pa gis na ni suma ko le même mu ne ma £5 daf dem ni ki aduna bi yeb la ma laal la ma ñaan because pour man £5 bu ma koku ñaan nonu aduna bi pa if I suma demé suma account mo hold £5 yeah I've got £35 maa ngi xalaat su ma la joxee £5 daf maa sonal for the rest of the month because budget naa suma boppa ne £35 boobu noonu any penny bu si génn daf maa sonal for the rest of my life. We have to learn how to be independent. We have to learn how to be responsible. But we have to learn how to take honesty. Ba pare suñ toogee di wax ñi dee ñaaka bugg a dégga pa moo dee bari moo tax pa man dama dee woon ne tukki dafa am solo pa gis nga Gambien bi su tukkiwu du dee jàng gis nga suñ mindset bi is because most of us we are stuck in our own walls ba pare bugguñ change ñemewuñ change ragal change civilisation su ñëwee pa wala Gambien bi wax ko léegi dama laa jox £500 mu ne la bugguma £500 3310 mu ngi génn jëndal ma 3310 amul xalaati àdduna xamul ne £500 boobu mun na koo jël mu dugal ko si business mu jur 3310 mu juraat 3310 mu juraat 3310 balaa caag daf koo jël comme jigéen bi lu mu doon Aysa mu dem jël ko di xajaanee loo xam ne amut ko. We need to say it how it is. I'm already been a code. I'm in 2022. There was this guy, this young people, Buba Sabali, owner of BS Production. I'm this production of how to make shoe. This boy, every human being should learn a skill in their youth. It is only through your skill that you can mark your position in the world. And when all things fail, it is the one thing you can always fall back on. Now, the Macon whole time work man security business security business. That was my part-time backup job because I have my license. So Gambia side money new fat I'm next to agency. It's just like a skill. Now, Fuma in right now, the government despite all these projects and training, as a question for me, man, I was expecting to see a market for these products and to support these young people to showcase their skills and their products that they are making. Now that we can fall Gambia, a government, after giving them the £1 million loan, after they've been trained, after they make their skills, what next? Now, the whole point of line is skill is to make something and get into the market. Now, someone like Taf, this time going to do something like a pitching thing whereby young people come and showcase their talents and they win a prize, just like the apprentice in the UK. Now, you come and sell your products and the best of you will get a funding or it goes into partnership. Now, my also question is undoubt Moy, and then Isa, close this door. Isa, this one. My only Anita Duga, Okay. No, go ahead because no, that's fine. Yeah. Oh, okay. So, okay. I would love her to continue. Yeah. Now, the only solution, the solutions to this back waiting. Yes, we all have the belief it will never stop. But we can minimize from 10 to 2. Yeah, we can. Now, for that to happen, it has to be a 50-50 thing. Gambia government, are the ones to put a government there. Government are not born out of nowhere. Madam, align myself with a political party, hence their party ideology and their manifestos and programs and policies. Okay, league size small bopper, or my friends can see themselves in this, or I could have a potential or a future with this program. I vote them in, they win, and they implement, and I benefit. Now, we cannot be blaming governments every single time. At the same time, we continue the cycle of inputting a government that has nothing for us. Now, when you follow a political party a youth movement, they have never ever invest in anything in those youth movement apart from use them to attack and to systems right now. Despite the diaspora raising funds and give to all political parties,
their youth movements serve no purpose other than for the interest of the party and the party leader. Now, the choice is us as Gambians right now. Do we want to continue? Blame Jawara, blame Yaya Jammeh, blame Barrow, now blame Gambia. When do we also blame ourselves? Where do we see ourselves in this whole scenario? What is our take? What role do I play to li nga xamne moy té Gambia dem kanam? Sénégalais bo gis tay right now su feccut mu ngi woy or mu ngi do something. Gambia woy sax ku ci am visa sax da nga bay woy. Ku ci Thiès aji 4 years amulako so amé album so aji nové rek bay nga woy. Because your intent was to get an aji. You know, now ñun Gambia dañ gaaw doylu. Gambia dañ gaaw doylu pour bëgg complain. Ba tay ni ma ci diggu at hell, I am not ruling out blaming government, but what I'm saying mooy ne what part of that blame game is our stake? Ana Anita yaa ngi doo dugasi. Anita du dugasi di tey ma fi def dugasi. Anita Léegi we are the ones who elect governments. Why am I blaming government when I have an MP? Why am I blaming MP when I have a councillor? Ndeysaan mu ngi woon jaaro bi na lifin bi xam nga lifin sax. Waaye nu ma génnee affaire si. Man dama dem lekk ji waaw nu ma génnee affaire si moom la gis pour kanamam bi. Oho maa ngi affaire si. Anita bu ko faale. Wow, can I speak now? Yaa ngi doon wax lu bari. Ma ngi sa kanam bi laa ko gis sa kanam bi laa ko gis sa kanam bi. Dama wax léegi. Anita, go ahead. Good evening. Maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. Ñun la fay. Maa ngi leen di nuyu. So, li ma bëgg a wax mooy Pawes. On numerous occasions, you're coming across you want to give government a pass of their responsibility. Opposition party, they are not in charge of the nation's resources. So yow loo leen bëgg a sas duñ ko mun a def. Opposition parties, the people voted for the government. The government be more amee the resources of the people. Ñoom ñoo ko war a jël dispense ko and put it in areas that would benefit the country and the populace. Why nobody has given any opposition party funds, then they are not in charge of the nation's resources. So bu leen di wax opposition parties ne lan lañ fi defalal youth si. That is an unfair statement. Let me qualify my statement again. And I insist every opposition party is living on money from people everywhere in the world. Now, every political party in the Gambia has a youth wing. And we expect not only government, but also them to do something for their people who rally behind them. Again, 50 minutes. Opposition parties, they are government in waiting. Anita, Pawes, and I like. Do you agree on that? This is the kind of. Do you agree on that? This is the kind of platform I always call for. This is the kind of platform I always call for. Like we have different opinions, like in respectful way. You agree to disagree. Agree with that, I like that. Do you agree that an opposition party is a government in waiting? Of course, it's a government in waiting. Thank you. And you said we elect them into office. Yes. Government be. Clearly, we elect government. And government is a match. Government is a product of a political party. Correct? Now, I put my government there. If they don't give me, why should I blame them when I put them there? Now, if the government don't give people in there again, and we create the whole Gambia motherhood, it's inclusive of everybody in the Gambia right now. Now, when most of our resources, we have seen time without numbers, political parties, diaspora political party chapters raising millions of dollars to sponsor a political party during elections. We have seen political. Thank you. But in what sense?
xoolal paos gis nga let's not absolve the government of their responsibility government mu ngi toog si alali nit ñi so loolu doo ko man wéru ma ko de xoolal wéru ma ko paos may ma rek may ok waaw ma ok government waaw mu ngi toog si alali nit ñi te uh-huh. government bi ñoo gën a am responsibility than opposition party yi nga wax government has the entire budget of the whole nation. They are in control of the higher taxes. Because Gambia is one of the most taxed nations of the world because there is no other form of way hamne government generates income apart from taxation. Yeah? So Soko Sete Nono, everybody in that country, so government be, which has to do something about our aspiration and what we want to achieve. Why talk finan opposition party? No, the opposition party, they are not to be held accountable for making anything in place to take care of what the needs of the people are, because they are not in charge of the budget and the resources. Yes, they are government in waiting, and yes, they should show initiative that when they are in government, this is what they can do. Yes, they have it in within them in their organized structure, yes, we can do this. Yes, we can do this. And they have been doing it. Opposition parties some credit. They have been doing it. Even though they don't have the budget of the nation, they have been doing it. Fee. Party be party daj xam nañ parti boo xam ne moo fi sampa ay school di jàngale xale yi te musu ñoo am budgeti government nañ ko wax rek te dee gis nañ parti yoo xam ne ñoo fi create skill centers for adults te nekkuñ in government musu ñoo nekk in government te yeneen parti yi wuñ musuñ koo def so am na parti yi nga xam ne teg nañ loo xam ne léegi am nañ ay products yoo xam ne nit ñi léegi ñu ngi mag di si njëriñoo di si def lu bari te parti yi yooyu ñoo ko def te ñun xam nañ ban parti la balaa maa otu nga ne dafa mel ni foofu nga bokka moo tax ngay wax loolu so let's acknowledge when opposition parties have done things right and buñ musa absolve the government have the greatest responsibility the greatest responsibility in taking care of the needs, the wishes, the aspiration, and dispensing the resources of the nation. Pour nini am luñ wara am si deka bobu nonu. Yeah. And another point, moi, yes, who is the government? Is us, the people. We have a greater share of that government, us, the people. Bes buñ amon faida, be talk. The government be this and this and this is what we want you to do. They will do it. Why ñun suñ bopa ñom ñoo parengut aji. We are not ready. Parenguñ. Government be is us and we are the government. Nañ ko wax. Do they ham problem mi deka bi a Gambia, do they ham problem mi Gambia bi nga yow si sa bopa nga bokka in a little initiative bo xamne is helping the people. That's the time nga xam the root cause of the problem. Then they have the root cause of the problem. You know the root cause, and all these people talk about the back way. What is the cause of the back way? Nini di wax si comment section, no politics, talk about the back way. Gis nga, the moment, as long as we keep on, duñ wax the real problem, moy politics bi. Back way dina fi am, ñaaka dina fi am, nit ñi dinañ dee si lopitaan yi suñu wasin, xale yi duñ am school bu baax, ndox du am, light du am, courant du am, parce que everything rests on government doing what they are supposed to do. So leen di talk fii ne don't talk about politics, lii mooy problème bi. Gambian du nekk tiye loxoom bi banka ko man bokkuma politics de hey man bokkuma ci politics man bokkuma ci politics te yow politics moo tax yow suñ ewo si suba politics moo tax apart from God giving us the grace to wake up politics mooy tax mooy decide am sa doom dina dem school am sa doom du dem school am di nga lekka am doo lekka am di nga faju am doo faju am di nga am jànga bu baax am doo am jànga bu baax am yoon bi dina tali bi dina baax am du baax am di nga am kër bi nga dëkka everything is governed by your life by politics yow nga ne doo si bokka what
nga ne doo hold a politician accountable. What? Nañ talk. As long as we have that mindset, we let's ready for this luñ am dafa am always to continue back way dina am du jeex. Wow. Du jeex. So that's the Anita, thing. yow lan moo nekk sa before we go dama bëggoon a xam yow lan moo nekk sa xalaat si mbiri backway bi ab loo am pour sànni si recently life yu ñàkk ni especially du 21 life yu ñàkk ak yow lan nga foog ne moo war a mun a tax ba ñun ñëpp ñu ñëw together seet naka lañ mun a dimbale youth si ba lii nii mu mun a stop. It's very sad parce que everybody ñun ñëpp ñun ñu fi toog ñi yëpp ñun foo ñi yëpp ñu ngi UK. We are in the UK. Yeah. And everybody aspires to have a good life. Loolu moom doo ko jël si ñoom. Anybody, everybody aspires to have a good life. Everybody aspires to live a life boo xam ne you're comfortable. So amee sa problème nga faj ko. You know, live a decent life. Live a life that you are in control of yourself. You know. So you cannot take it away from that they have that aspiration. You cannot take it away from them because everybody has that aspiration. As long as you are living, you have the aspiration to do better, to move on in life. Nga gis sa life mu ngi progress. You know, so I give it to them, and it's such a shame ne ñàkk si nañ si leen bakken. But when we look at it again, you look at the root cause of it. So seetee ñii seen background, most of them ñu jël back way bi, yeah. You look at their background, the educational issue. Number one, amuñ education bu leen di dimbali. Number two, you look at yourself, all your surrounding, nga gis the level of destitution bu am. You know, and then plus nga nekk si society boo xam ne get rich quick. You know, noo ko amee doesn't matter, just get rich quick nga wane ne everybody you have it. You know, all these things amounts to it. Yeah, pare nga dem school sa nga wàcce sa school bi amalu la njëriñ. Yaa ngi gis ñu la waa education waaw dem naa school bi wàcca, what is the use of my education? Yeah, so moo tax wax nañ ko several times and we are saying again, skills. You know, suñ education system bi dafa war a change so much that we have a huge emphasis on skill development and training. Nga xam ne ku nekka, even if you don't take the academic route, nga take the skills route. ñii ñu aji yow léegi nii sa plomba bi sa tab bi su bañee dox nga call plomba ñaata nga ko fay si UK bi. ñoom ñoo dee gën a make xaalis. ñu ngi laa charge £100 an hour. 70 upwards. Of course, yeah, an hour to do a job. So basically, this is the thing. They just want ñëpp tekki lañ wax de du noonu. Tekki lañ wax de tekki lañ wax ku nekk bugg a tekki. You know, that's it. And government be man, everybody will say, you know, you're talking politics, you're talking, at the end of the day, this is the root cause of the problem. We have to have the right policies in place. Schools si dañ ko war a léegi dafa war a am pathways lii dañ ko dee wax pathways li nga man bu ma ñëwee fii ba ma dem college si la understand the usefulness of going to school. Gambia xaw ma ko woon. loolu laa fi wax ne tukki dafa baax man bu ma ñëwee fii sax si laa doog a commencé jàng àdduna fii. Yes. The usefulness of going to school. Man bu ma demee college bala nga jeexal college bi is by force, mandatory ne by force da nga choose direction ak part bi nga dem te college bi duñ la mun a bàyyi nga dem te choose loo ko. Number one nga wax ne da ngaa dem university mooy number one. Number two ñu dimbale la nga ut liggéey. Number three nga dugga si apprenticeship. Number four nga dem uti skills development. By force nga choose. The same thing lañ war a def suñ education system boo demee ba wala jeexal grade 12 there are different pathways bi nga dem waaye fii boo jeexalee grade 12 ba jeex na school bi ne la bye bye, we don't want to see you again. jeex na tax nga dem toog sa kër. What is that? Amul ay job centers to go and look for job. No career advice, no career development, nothing. So ko setee from foofu, you know that the system has set itself to fail. We have failed. Exactly. We have failed ourselves. So unfortunately, back way
as long as situation bi mu ngi am back way du musa jeex nag aji yes dinañ ko déggaat in next 2 months dinañ déggaat the same tragedy waaw dinañ ko déggaat du jeex parce que dafa am go on Pao sama mela nga wax waaw lu ma bëgg ci rek wax la fana yow da nga wax li ma waxaan ba pare da nga wax nga andi sa bopp nga ne ñun we are the problems because we are the ones who put there the government, and that's exactly what I was saying. We continue to blame government every single time, but yet still we are the ones putting government there. Now, and I said the solution to Gambia's problem, or to our problem as far as government is concerned as a bigger burden of the problem, is not a political party in government. Anywhere in the world, politics is defined as one. Politics cannot be two. Politics is about playing politics to get to somewhere. Now, in the current Gambia right now, politics not for Gambia right now, because it's a matter of there will be divisions. And that's the whole objective of politics. Now, you want to get numbers to win. You say what it takes to get the numbers to win. Because if you can't win, then you are not playing politics. If you don't get the people to be on your side, you're going to get the votes. So let's agree. Now, I understand, yes. And then, direct the invest into people. Thank you. And we have seen the difference. Now, that's why I'm saying, and I will single out one party. If every party was doing that, the situation, or for you to involve and to become a party member is worthwhile. Now, you agree with me, the parties that have youth movements, if they were doing exactly what they had done to initiate projects for the youths, then we would justify the existence of a youth movement. Yes, that's true. That's what I'm right now. By force now. Now again, opposition parties, yes, they are government in waiting, but how many opposition parties have so far proven they are trustworthy of our country's wealth? Can agree with that right now? And not it's because of you, but how many political parties, including their party all the way to the top, who can give an account or a justification of the funding that are being given to them by the party militants? They feel like Dugal is meaningful to the party members at large and also to the youngest person who is a party member. King Hamle wants to go to school, but I'm on school fees. That is not happening in any political party in the Gambia. Now, the reason why I bring political party as an example, we are so much in love with political parties. Gambia, you will never go to a house, or very rare you will go to a house and you see the Gambia flag waving. It's always about the party I belong to. Their flag on my car, their flag, the t-shirt I wear to go to work with. And it's all about we are accustomed and so attached to our political party rather than the country. Now, I say this many times in my political platforms on TikTok. Halifa Sallah was saying, know yourself first. Know what right belongs to you and start claiming what government has to do for you. If I come to you and say, PDOIS nga ko jëlee know yourself first. PDOIS ko wax. Hein? So li nga wax ni is not new. But nit ñi xam nañ ko. PDOIS wax nañ leen ko since 1984 ñu leen ko wax. Know yourself. Xam nga lii dama moo tax may wax ni suñ toogee ne Gambia baaxut luwaay baaxut right now. How many Gambians even know ne access to clean water is a right that the government have to provide them for? Thank you. How many Gambians know ne a child roaming in the streets, the government is breaking a law and not fulfilling the due right for a child to be in school? How many Gambians know ne your right to education, clean water, shelter, security, these are your basic fundamental human rights? How many Gambians know about these things? None or very few. Money. Now, yes, but then, and the conversation more expand more hamne, this is what a political party would do or should do. But the way we do our politics right now is a politics of yamaneh, tekfakulaneh. When they messed up, you want the kabinehut. Now, for how long do we keep saying the kabinehut? Yeah, the kabinehut. Legi bro the kabinehut right now. This cycle keep continue and going and going and going. When will you ever stop it? Now, to stop it right now,
education, man, I do not wholly agree with me. Education as in going to sit down in a school from 8 to 4. Now, what about the 1 or 10% of Gambians who are not good in school? What do we have for them? Déglo ma ne la No, different pathways. Déglo ma ne la different pathways moo war a am. kuy buga koo xam ne sa xel bi neex nga jaar foofu noonu ki nga xam ne sa loxo yi moo baax nga jaar si métier loolu laa fi wax di. Okay, fine. Because when Action Aid a survey, 63% of those who are going to the back way, then jang up to Gambia College or GTI. Ben pre amun. Only 43% stop at secondary school. Now, all the category of people who are involved in this back way, one way or the other, kuneka dem gaba grade 9. Right now. Now, what next after there? Fofu nga pass either Gambia High Jilla or St. Jilla or Yen School Jilla right now. Now, this way we government should come up right now. Now, expand the project of NEDI. Okay, we are not only giving you funds, but we want to have the structures of when you have a skill, you go there and work. Gis nga nit so buggee ñëw ne danga make a change the first thing you do is look at the root problem. Am nga Gambia bi dinañ nekk di dem round and round di tay ñappa di gloss on the problem di ko gloss we can gloss all we want while once we don't address the root du dem gis nga soo ñëwee let's take man suma area fi nga xam ne man falaa xam mooy education suñ la ko joxee ñu ne la nga fix ko what do? You go and look at the gap. Nga def analysis, what is the gap in education provision in the Gambia? Molem ko xam nañ ne there's a two very wide gap in education provision in the Gambia. One, mooy kindergarten nursery education is the widest gap. Xale yu bari dañoo start school duñ dem nursery, and nursery is the foundation boo xam ne xale bu nekk war na ko am. The second biggest gap in education provision in the Gambia mooy ñu jeexal grade 12. Gap boobu noonu diggante boobu dara amul foofu noonu pour government bi dimbale leen in that gap. Those are the two areas ñu war a tackle first ba pare yeneen area yëpp nag ñu ñëw seet leen. You know, so this is how you look at the problem. Mane, pause. Yes. No, linga woni we are trying to solve an immediate crisis right now. Pause me marek. Gis nga so if you really want to say ne danga buga ñu change dara, you look at the root cause of it. The root, gis nga so suñ la joxe project wala so take over an organization, you do an audit. The Gambian bi buguta def audit. Do an audit and find out what the boo defee audit ba pare daf la dee wax fan la problème yi nekka pare problème mooy once you identify it ba pare you look at the urgent one, the quick one boo xam ne danga ko war a fix urgently pare nga am long term projects yi nga xam ne will build on the other solutions. So buñ jëlee take over in the coalition 2016, did we do audit of anything? No, defuñ ko. So we just tie ñapa and move on. Moo tax bente ñu ci problème ni dinañ wiiri jaari ndaare wiiri 100 years as long as the root cause is not solved dinañ fi talk every day ñuy am platform bi wax fii dem fële ñëwal fii yëpp amul solo bi mooy xam nañ luy problème bi mooy Gambia amut ndox, Gambia amut light, education is not working, health is not working. Wow, you know, the basics is not there. Lolo my problem bi yow nga buga build 100 meters square skyscraper boo xam ne mu ngay dem ba toj asamaan bi te ndox amu fa. Just look at that. So pare leka is a problem. So as long as those things are a problem, duñ musa develop. You cannot develop leapfrog development. Development ne danga jump si suuf ci kaw di dem te lu nekk si basic bi amut. Come on, it doesn't make sense. Te everything man xaaral ma wax something last ma dem. Everything lu ñoo wax fii. Everybody, yow man aji, everybody watching us, everybody here, we have a responsibility. Ñun ñëpp dañ am responsibility. Yeah. We are suñ ne dañoo toog ne dañoo xaar government dinañ xaar ba xaadi parce que ñun ñëpp
I know you're tired. Ñu yëpp am nañ responsibility. So look at yourself and say, what can I do? That's it. Hama bàyyi la nga dem. Thank you so much. Anita jërëjëf fan naa pause mu doon jéem a dugg si waat ma wax leen jërëjëf because lii laa dee wax xam nga ñu ñëw am a panel of discussion where we agree to disagree even with the audience duñ dee agree ak ñun or sometimes you disagree with us but at the end of the day these are things yoo xam ne mu ngi affect suñu society and if you just joining Aji's Corner pour ngeen xam rek we do have social issues the Aji's Corner is well known for talking about social issues. I'm sorry I think Paus here may si Paus mu tàggatoo I am so happy ne at least tey toog ne ñu amaat a social issue topic and live ba jeex sax no live bi jeex I don't know you just went off ma bàyyi la rek nga tàggatoo ma wa audience ne jërëjëf thank you very much anti tukulóor bëggoon naa ko fii am nag si beginning bi mun na koo seetaana I think that she would have contributed a lot on this topic and topic bi am na solo toro te yaa dee dem TikTok si jeegi TikTok yi parce que ma la jàpp yow no ñu wat na Facebook Aida mu ne Aida fan yëpp laawut mu ne su la tii Aida duma dee gis Paus Aji's Corner ma ne xoolal ma leen Paus moo bàyyi Aji moo daw dam si one pack waaw wala faale Aji moo one pack waaye every dimanche nañ fi ñëw 3 o'clock every dimanche léegi ñu ngi ko wax tey right now ñëpp gis ko amul Paus pere nga amul Paus nag yaa ngi available waaw dimanche 3 o'clock daal bu ma call ne pare nga sax taa rek ma fekk ñu online right now amul lii mooy def rek ne dimanche daal amul dimanche pare nga après wuloo call foo nekk ak nañ xaar right now every dimanche is going to be on in fact next dimanche sax de woo waxtaan affaire yi li ñoo clear about this yoon Serekunda yi next dimanche boobu la moo tax wax mbaa fase ko suma Uncle Seth Tidiane Samba mu ngi doon seetaan oh my god thank you very much Uncle Seth Tidiane pa lii laa dee wax ndeysaan ma ne ñun suñ programme yi gis nga mag yi sax dañ ko gis waaw xoolal ñu anti tukulóor si ñëppang fi moo tax ndeysaan bu aji demee ba mer ba xaar di sax bu demee rek ma ne ndeysaan bu ma génnoon def yennay rek ma disappoint anti tukulóor si wala ma disappoint Uncle Seth Tidiane wala ma disappoint Paus ndeysaan ma ne pa loolu laa ko ma ne ko pa benn bés ma ne ko pa bés boobu sa déggee man ma toog Facebook ba di saaga lan nga fil mu ne ma ndax di nga dem sax ba jéem koo def bu waxee loolu rek suma caamin bi Paus rek ma rus ma ne ko pa mu ne ma ne ko gàcce mu na ndeysaan boo safulee moom boobu ñu bàyyi Aji's Corner moom waaye yàlla am na ñu dee sàmma am na ñoo xam ne nit bi mayu leen xol boobu di nga ko def lu xapuñ sax waaw waaye nañ bàyyi saaga because fii ku nekk aji xam nga ne ñi dem baax wee di fa dee yëpp ñu ngi dem anti tukulóor ndeysaan ma ne ko ñi moom ndeysaan ñi pa moo tax man dama dee tey suba wax naa ko benn xale bu jigéen ma ne ko man I am surrounded with so many mature people ma ne ko Paus Pa Modou Sarr Ba Madi Big C I just started naming people Inyasi I'm like like all these men te yàlla dafa def man góor ñaama wóor Os Fay fele real money fele I'm like these people dañ ma dee construct like to put me in the right path ne aji we want you but behind closed doors if you hear when Paus is trying to put me aji xoolal defal lii bugguma lii te Paus daf ko dee bañ be daf dee xuloo suma affaire ba kool dégg daaj ka nag léegi doo dégg daaj waaw daf dee mer dafa xuloo suma affaire ba ñëw mer because yenn saa mu bugg ma def doo ko def nii na ma ne ko dama ko def nii na aji soo ko defee like to be honest I am so thankful I have people like Paus mu nekk suma caamin mu xam ne rus naa sa pour def yenn ay Paus gis ma di ko def I just want to say thank you very much for being in my life yow amuloo mën a ndeysaan danga ma dee rek no it's mutual di fii is mutual waaye aji noonu la fii koo fi gis rek nit ay garabam mooy social media bi ni ku fi ñëw taal télé di wax rek day wax lu njëriñ askan bi te sooy wax am na ku laa dimbale tey foog ñu wone tey Tidiane sama mi mu ngi déglu te kii am show ñun mun nañu papa to su toogee ñu déglu den li ñoo wax am na fula at fayda moo tax te daf ko déglu yëpp waaw so ñun tamit all we do mooy ñun ñaaw ñu yàlla bañu seytaan di munee bañ toog fii nii nga naan xay xoolal gaay loolu ñaan ko yaa te seytaane moom nag fu mu xay la dugga waaye bii seytaane moom dañ ko crush out it's not gonna happen but first every day ñu ngi ñaan yàlla because li ñoo wax is for the better of Gambia but again rek di jaale ñi nga xam ne ñoo los seen doom yu góor yi ak seen rakk yu góor yi seen jëkkër yi ci baak wi bi
te yena ko fi yàlla génne beneen back way su happen sax na nekk in another format but not in this form ñun suñu neexoon tey ji tech plane ñëpp di ko si Europe because of the more Gambian we have in Europe the more ñu ñëpp we can commute and the more we can develop back home Gambia yëpp am ay taax Gambia yëpp taax waaw so loolu ñoo bëgg right now te ñun nag suñ nguur gi nag amul dara ñoo def gaay lu ñaanal leen yàlla wëcci seen xelaat at gaay soppi doxin waaw ñu leen faa teg élection si yaa ngi ñëwaat now election taxul nga doo génnee ki nga teg foofu right now let's get in touch with our National Assembly members we can remove a president before election we can remove a councillor with election we can remove mayors we can remove MPs right now it's a matter of if they don't perform you go back to the same platform 2/3 majority of you voters can remove ki nga elect right now and lii nii moo di voting right moo di only thing nga xam ne we can know Gambia nag dañu yàgg a wax comme ni ko ñoo waxee vote wisely te ñoom they vote wisely because they are voting somebody who they know that is a wise voting so I condemn the word vote wisely waaw suma yaa ngi koy taral waaye aji thank you very much te back way bii nii nañ ko bàyyi baaxut bu dëkk bi naxari ba ngeen caali dem di xaru o di duga back way bi li fa nekk ak li nga di explain ma ne bu ma ko déggee man caa bàyyi gaal sla bàyyi sit plane sax aji man plane sax Gambia boole plane if not dama toog fii dawal moto because ku nekk da nga bëgg a dee sa kaw la sa kami njaboot loolu ñëpp di ñaan yàlla dee sa bés xola Safi boo ko waxee Safi daf de waxtaan la jaaj du nekk ba mu des dee so loolu la jërëjëf waaw ana aji Aida mu ngi sant Aida ma jaale Aida pa balaa ñuy dem that reminds me Aida goroma gaañu muy yaayi jëkkëram ndeysaan mu nekk si tolof fu mu nekk ndeysaan pa soo pare naa la jox nombaam nga seet ko ma jaajëfate ko seet ko moom it ndeysaan bàyyi ma benn boo sakatuma fan yi everyday mu ngi call di ma xam nga di ma ñaax xam nga yéen ma dee xam nga rek ma delloo jugal tamit Safi suma saf ma ne ko yéen ñëpp amuleen Safi ma ne everyday ma ne ko jaay doo ñëw face mu ne jaay dimbali ma jàppale ma rek mu ne fa jël social media break his account is not even active but he does not mind doing the TikTok videos with me to create contents you know what I mean so guys ma wax leen thank you very much ma jaale jaale jëkkëram ma jaale askan bi yëpp si 21 youths yi nga xam ne ñoo gaañu nii ma wax leen ne jërëjëf for spending your time gis naa ne Ibrahima Jawo tamit mu ngi bëggoon a duga I would have loved to have him waaye yoon bi MC Bena ma wax leen jaajëfatee dama soona gis leen suma kanam bi I am so sleepy ma war a dem mun a dem lekka na ba pare lekka bu ma so guys have a good night thank you very much kiss